makes it one of the major sources of livelihood for farming families. A high-risk and high-value crop, the chili sector has an enormous potential to grow despite critical challenges faced by farmers due to unpredictable weather conditions, newer pest infections, and vagaries of market. The Guntur chili yard is considered the biggest of its kind in Asia. Thousands of farmers come every single day from different parts of the country to negotiate and sell their produce. Small to medium and large aggregators transact with farmers, and big buyers procure from those aggregators. Farmers are totally dependent on this market
General instructions. Washrooms are present at the main gate entrance to all the individuals. Water and snacks are served at the table itself to everyone. We have two openings to the hall in case of any emergency. Lunch will be provided to the dignitaries in first floor and to the farmers at the ground floor dining hall. All the visitor farmers are requested to take your kit and please be seated. The event is going to start soon. General instructions. Washrooms main gate దగ్గర ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఉంటాయి. వాటర్ అండ్ స్నాక్స్ మీకు టేబుల్ దగ్గర సర్వ్ చేస్తారు. మన హాల్ 2 ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ కేస్ బయట వెళ్ళాల్సి వస్తే. లంచ్ ఫార్మసీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఇంకా డిగ్నిటరీస్ కి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. రిజిస్ట్రేషన్ టికెట్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ వచ్చి కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ఈవెంట్ కొద్ది నిమిషాలు స్టార్ట్ అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ.
AR. Digital Green is a global agriculture development organization that is creating a world where farmers use technology and data to build prosperous communities. It works with the Indian government's National Rural Livelihood Mission (NRMS) to meet their rural livelihood promotion society. It also partners with the Regional Bureau of Agriculture in AP, Bihar, Jharkhand, Odisha, and Telangana. Digital Green created a global impact by reaching 3.2 million farmers, of which 77% of them are women. It increases farmers' profits by 78% and cost savings reduction by 87%. Digital Green has been working in the country since 17 years, reached to 15,200 plus villages across the country. India contributes nearly 36% of world chili population, and Andhra Pradesh and Telangana are the largest producers, contributing nearly 60% of the chili production in the country. So the main objective of our event is to demonstrate all the opportunities of digital innovation in strengthening the chili value chain of farmers' organizations. To discuss learnings from the field on leveraging technology to enhance productivity and resilience, to further collective thinking and action on how ecosystem players can work together to unlock the potential of digital agriculture. Thank you. కేబుల్స్ ఆడిపోయింది కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ Activities in the project include people-based dissemination to the chili farmers, right from the land preparation till post-harvest management. Small 8 to 10 minute videos were prepared which explains about all the good agriculture practices at the farm. IVR, interactive voice recording system. A 60-second voice recording is sent to the farmers, context regarding the crops. And variety other activities like Dr. Vayasar Totapadi campaign, RPK village horticulture assistance, display of smart TVs to the farmers, WhatsApp chatbot and voice book, voice recorder facilities to the illiterate farmers are also available. Each of our apps, voice and audio advisories are sent to the farmers. YouTube, videos are displayed in YouTube for further clarification. It is indeed happy that it's reached more than 49,000 farmers have received this information. Emitcha has successfully integrated community-based video, extension and delivered its content through these multiple channels. So the custodial partners of the digital green include DOH. DOH deals with leveraging farmers' facilities at Totapadi classes, RBK, Right to Baroda Kendram, Chilli crop content authentication and approval, dissemination of crop content to the farmers. ITC deals with chili crop content development, e-Shopala app and chili quality testing. ColorScout. It is a WhatsApp-based platform that develops push and pull-based chili crop advisories using their technology. AgriNet. It develops AI-based chili quality test equipment which make technology feasible to the farmers for testing their materials. Palmary. It is an e-commerce platform that has established input and output linkages to the farmers and FPOs. GS1 India. With the collaboration of 5 ports, it has introduced product traceability technology in this project where the farmer's product will be traced from the farm gate till it reaches to the consumer. Krishi
contrast, portable soil testing equipment was developed using AI technology which produces immediate soil health cards along with the recommendations. As we know, the agriculture sector is undergoing a transformation driven by promising new technologies as it is supporting to enable the primary sector to move to the next level of farm productivity and profitability. Coming to the objective once again, the main objective of our event is to deliberate on the opportunities of digital innovation and strengthening the Chilli value chain for farmers organizations to discuss learning from the field on leveraging technology to enhance productivity and resilience, to further collective thinking and action on how ecosystem players can work together to unlock the potential of digital agriculture. Thank you. Unlock the potential of digital agriculture. మ్యూట్ ఉంటుంది కదా మనకి ఇక్కడెక్కడో మ్యూట్ ఉంటుంది ఆడియో మ్యూట్ వాల్యూము ఆడియో గురించి
లిమిట్ ఆఫా ఆడియో ఆఫ్ చేస్తాం సార్ ఆడియో చూడు చూడు బ్యాక్ వచ్చింది వాళ్ళు తగ్గించినట్టే పైకి వాల్యూమ్ ఫుల్గా ఉంది అయినా ఏం తగ్గింది ఒక చిన్న బట్టన్ టక్కన పడుతుంది ఆటోమేటిక్ మ్యూట్ డైరెక్ట్ పెట్టారా మామూలుగా వస్తుందా డైరెక్ట్ వస్తుందా డైరెక్ట్ వస్తుంది Everyone to please be seated. చూద్దాం ఏది ఇలా గారు ఇలా గారు ఆగానే ఇది ఆన్ చేసి చూడు ఆల్రెడీ ఇది కూడా ఆపేసాను The IFS, Commissioner of Horticulture, Government of Andhra Pradesh, to second to the desk and place the seal. Sir, please. May I request Mr. Narendra, State Head Digital Green, to welcome Sir with a bucket and a shawl. Sir, please. Sir, please take your seat. I now request Dr. Srimati Krishnan, Bill and Melinda Foundation to step onto their request everyone to please be seated. I now request Sri Vivian Gandhi, Executive Director, Digital Green, to step onto the dais and take the seat.
I may call upon Mr. Surendra to welcome sir with a bouquet and a shawl. Sir, please. And face-to-face. I may request Mr. Narendra to present sir with bouquet and shawl. So please. Thank you for creating the heavenly atmosphere. I request all the dignitaries to please be seated. National Workshop on Digital Innovation for Chilli Farmers in collaboration with Department of Horticulture, Digital Green India. The main purpose of the event, the National Workshop on Digital Innovation for Chilli Farmers, is bringing together farmers, experts and industry partners to share their learnings from efforts on the ground and lay the foundation for successful future collaboration between government and ecosystem players. Our farmers unlock the potential of digital agriculture. Dr. S. Sridhar, Commissioner of Horticulture and Sericulture, Government of Andhra Pradesh. Dr. Sridhar is the Commissioner of Horticulture and Sericulture, Department of Agriculture, Government of Andhra Pradesh. He has worked previously as Additional Principal Chief Conservator of Forest, Budget and CMPA, Special Secretary to Government Panchayat Raj and Rural Development. I request Dr. S. Sridhar to address the gathering. So please. I want to thank on behalf of all of us for being there and ensuring that we are surviving, because without farmer support, without farmers' toil, the world will not be the same. So first I want to thank all the farmers here who have assembled, who have come from all parts of Andhra Pradesh and Telangana, and thank you so much for that. Because farmers are not just producing food, they are responsible for food security, they are responsible for rural employment, they are responsible for rural economy and rural productivity. They are doing an enormous job with so much of responsibility on their shoulders. And to build prosperous communities in India and the world over. And to do this, to help the farmers to build prosperous communities, those key problems. It's very simple. You go to any farmer anywhere in the world,
there are only three major problems that they face. A, how do we increase our productivity or increase our income? B, how do we ensure that their risks that they are facing, be it climate risk, be it market risk, that risk is covered and they are able to mitigate that risk. And third is, does the farmers have their agency? Do they have the choice so that they are able to take ownership, leadership in ensuring that proper communities are built? And in Digital Green, that is our mission. Our mission is to help farmers to improve their agency, enhance their income, and reduce the risk that they are facing. And we use data and technology to help farmers to identify solutions to their problem. And that's what we are doing in this organization. And President Email, specifically working with the chili farmers, is one such initiative we want to demonstrate how technology is helping farmers to improve their lives and livelihoods. Technology is not the solution, it is an accelerator to achieve the outcomes in farming sector. And we want to thank Department of Horticulture, Government of Andhra Pradesh. Dr. Sridhar is here. He has been providing us fantastic leadership, not only in the department but also Department of Horticulture, Andhra Pradesh, Department of Horticulture, Telangana, and all the other officers from these departments are here. Dr. Srivalli, thank you so much for your continued support and inspiration. We also want to thank our partners who have joined hands over the past 2 years. Krishchandra, GS1, Spices Code. There are so many who have helped us along this journey, and I want to thank them. And we also want to thank India Network, who helped us to bridge those data systems together. We want to thank the World Economic Forum as a part of that Sabubabu initiative in Telangana. And ultimately, we also want to thank all the farmers who are here, who are the critical partners that we are having in this journey. There are so many speakers who are going to follow me. There are so many panels. There are 2 panel discussions that will happen as a part of this. And I do hope that this opportunity gives you, this event gives you an opportunity to learn, to discuss, and identify what over here, and help to contribute to making India a stable. ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం ఏదైతే మిరప రైతుల కోసం చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఉందో దీంట్లో వివిధ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఆధారంగా మనం రైతులకు కావాల్సినటువంటి మంచి వ్యవసాయ సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడం ద్వారా వారి యొక్క దిగుబడి పెంచడంతో పాటు మంచి మార్కెట్ కల్పించడానికి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా మనము ఉద్యాన శాఖ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వారి సహకారంతో మనం ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం 4 జిల్లాల్లో చేస్తా ఉన్నాము. గుంటూరు, కృష్ణా, ప్రకాశం అండ్ కర్నూలు జిల్లాల్లో పనిచేస్తా ఉన్నాము. సో ఈ ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మిరప రైతులందరికీ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మనం ఇప్పటి వరకు ఏం చేశాం ఈ ప్రాజెక్టులో, అంటే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా రైతులకు ఏం మంచి జరిగింది, ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేశాం, దీన్ని ఇంకా ఎక్కువ మంది రైతులు తీసుకెళ్ళడానికి. In partnership with the Department of Horticulture in Andhra Pradesh and the Department of Horticulture in Telangana, launched a project with the support from Bill and Melinda Gates Foundation. In 2021, the project was initiated in Andhra Pradesh in partnership with ITC Limited. And in 2022, as part of the Government of Telangana Sabubabu program with the World Economic Forum, the project was initiated in Telangana. AP is the largest producer of chilies in India, and we all know that Guntur chili is world famous for its pungency. Department of Horticulture, Government of Andhra Pradesh is implementing Totavadiya farmers field school programs in which management practices on chili are given to the farmers. So department is partnering with Bill and Melinda Gates Foundation, and through Digital Green program, videos are being provided on the good agricultural practices so that they are made in the local language and the farmers can understand the management practices in a better manner, and they can chili crop with the international standards. We're working towards 3 main goals: improving access to critical and timely advisories for farmers to take informed decisions, identifying and introducing technology innovations in the chili sector to improve productivity, enhance resilience, and increase value creation, and helping farmers connect with and negotiate with buyers to get a higher
using video and audio-based devices. Farmers receive this information through a variety of channels, from in-person interactions with grassroots CRPs, voice messages, or even through WhatsApp. గతంలో ప్రతి ఒక్క రైతు దగ్గరికి వెళ్ళి మిరప రైతులకు మెరుగైన పద్ధతులు తెలియజేసేదాన్ని. ఇప్పుడు ఈ పీకో చిత్రాల ద్వారా రైతులందరినీ ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టి పీకో ఏంటి అనేది చూపించడం వల్ల రైతులకి ఎక్కువగా అవగాహన కలుగుతుంది. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ మంది రైతులకి తెలియజేయడం జరిగింది. నాకు శ్రమ భారం తగ్గింది. We introduced new innovations by partnering with other technology startups. AppNext introduced quality assay to help farmers assess quality and grade of their chilies. Over 3,000 farmers have been onboarded to get their chilies assessed, and over 75% of these chilies have been graded as grade A. We connected more than 20,000 farmers to a digital marketplace that is run by Kalpuri Limited. 2,679 metric tons of chilies have been traded, and farmers have gotten a benefit of ₹12.50 per quintal through market linkages. We introduced Krishi Tantra's AI-based home testing, and that has been tested in 1,050 locations, benefiting farmers in Khammam district, Telangana. Mobile phones help in filling the great void in agricultural knowledge. Using AI-based chatbots and voice bots in partnership with Colorcom and Navana Tech, we have helped over 8,000 farmers in Andhra Pradesh and Telangana to get targeted advices. An independent survey conducted by JPAL shows that the project has positively impacted chili farmers with reduced costs, improved understanding, and higher returns. డిజిటల్ బీమా సకాలంలో మన సమాచారం అందించడం ద్వారా మన మిరపలో వచ్చే తెగుళ్లు మరియు యాజమాన్య పద్ధతులను వినూత్న పద్ధతుల్లో మేము తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే వాటి ద్వారా మా పంట యొక్క పెట్టుబడిని కూడా మేము చాలా ఖర్చులను కూడా మేము చాలా తగ్గించుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే మా పంటను ఆన్లైన్లో మేము నమోదు చేసుకోవడం ద్వారా అధిక నాణ్యతతో మేము అధిక ధరలు మేము పొందగలుగుతున్నాము. అలాగే మేము గత సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరము ఎక్కువ లాభాలు మేము తీసుకుంటున్నాము. With the government facilitating an enabling environment for technology interventions in the state, eMentra is able to scale its impact. This is a success story of convergence, collaboration, and coordination led by the government. In such a short period of time, eMentra has demonstrated the importance of technology in transforming agriculture outcomes. We believe that this project can trigger a wave of innovations and collaborations across geographies and other commodities. ముఖ్యంగా ఈ చిత్రంలో ప్రదర్శించిన విధంగా సుమారుగా మన 43,000 మంది రైతులకు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా సహాయ సహకారాలు అందించడం జరిగింది. దాంట్లో ముఖ్యంగా మంచి వ్యవసాయ పద్ధతుల పైన పీకో చిత్ర ప్రదర్శన కానీ, అదేవిధంగా మనకి వాయిస్ రికార్డ్ మెసేజ్ల ద్వారా కానీ, వాట్సాప్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కానీ, ఈ విధంగా పలు రకాలుగా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా కానీ, ఈ విధంగా పలు రకాలుగా రైతులకు అవసరమైనటువంటి సరైన వ్యవసాయ పద్ధతులు సరైన సమయంలో పంపించడం జరిగింది. అదేవిధంగా 3,000 మంది రైతులకు పైగా మన మిరప నాణ్యత పరీక్షలు చేయించుకోవడం జరిగింది. దాని ద్వారా వాళ్ళ మిరప నాణ్యత పరీక్షల్లో వచ్చిన రిపోర్ట్ ఆధారంగా వాళ్ళు మంచి ధరను పొందడం, అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క నాణ్యతను పెంపొందించుకోవడంలో వాళ్ళకి సహాయపడింది. సుమారుగా 2,600 టన్నుల మిరపని మన కాల్గుడి ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మార్కెటింగ్ చేయించడం జరిగింది. తద్వారా రైతుకి ఒక ₹1,250 ప్రతి క్వింటాల్కి అదనంగా మనకి మంచి ధర కూడా దొరకడం జరిగింది. ఇది మొత్తం మన చిత్ర ప్రదర్శన యొక్క సారాంశం. థ్యాంక్ యూ. So next we have Mr. D. Sivanagamalleswara, who is a farmer, to address the gathering. Sir, please. I request Mr. D. Sivanagamalleswara to address the gathering. సభ్యులందరికీ నమస్కారం. సంవత్సరం క్రితం ఇదే సంవత్సరంలో బయ్యగడ చల్లని మీటింగ్ డిజిటల్ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ సహకారంతో జరిగింది. అప్పుడు మాకు చాలా కూరగాయలు అవన్నీ తీసుకొచ్చారు. బయ్యగడకి మాకు మధ్య ఒక అవగాహన కోసమని వచ్చాం. కానీ ఒక అయోమయ పరిస్థితి. ఎందుకంటే
వీడియో ద్వారా ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళి ఆ గ్రామాలని మా ఎఫ్పిఓ ద్వారా ప్రతి గ్రామానికి మేము వెళ్ళి వీడియోలు వేసి ఇంకో ఇలా కొన్ని మందులు అంటే మనకి కెమికల్స్ వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది, రెడ్ సింబల్, ఎల్లో సింబల్, బ్లూ, గ్రీన్ 4 రకాల సింబల్ ఉంటుంది. ఈ రెడ్ ఎల్లో సింబల్ అనేది అసలు పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలి. ఈ గ్రీన్ కలర్ సింబల్ మందులు వాడుకుంటా ఆర్గానిక్ మందులు కొన్ని మా ఎఫ్పిఓ ద్వారా పంచగవ్య, ఫిషియమరాసు, బవేరియా బ్యాక్టీరియా, వచ్చేసినం ఇట్లా ఎఫ్పిఓ రైతులకు అందించుకుంటా హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా 2 సంవత్సరాలు 90% సబ్సిడీలో ఈ బవేరియా బ్యాక్టీరియా, వచ్చేసినం, వ్యాన్, ఈ ఎల్లో ప్లేట్, బ్లూ ప్లేట్, లద్దెపురులు ఇవన్నీ 2 సంవత్సరాలు ఫ్రీగా 90%లో మా ఎఫ్పిఓ వర్గులందరికీ ఇచ్చి అలవాటు చేశాం. అలవాటు చేసి రైతు స్థాయిలో ఈ ప్రమాణాలు ఎలా పెంచుకోవాలి, కెమికల్ స్థాయిని ఎలా తగ్గించుకోవాలి అనేదాన్ని బాగా ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే మా ఎఫ్పిఓ చెప్పాలంటే ఒక స్కూల్ లాగా మేమే ఎఫ్పిఓ ద్వారా ఒక మైక్ ఉన్నాము. ఈ డిజిటల్ ద్వారా ఒక పీకో ప్రాజెక్ట్ వంటి వాళ్ళు వీడియోలు వేయడానికి సహాయం చేశారు. ఒక స్కూల్ లాగా రైతు దగ్గరికి వెళ్ళి పొలంబడి కార్యక్రమాల లాగా నిర్వహించి రైతుల్ని బాగా మోటివేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడింది అన్నమాట. ఈ విధంగా ఇంకా ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలని మన రైతులు మిర్చి కానీ, పసుపు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎలా మన నాణ్యత వాళ్ళు ఎక్కడ వస్తున్నాయి, కళ్ళాలో చేయాల్సిన అవలంబించాల్సిన పద్ధతులు కానీ ఇవన్నీ కూడా హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు డిజిటల్ సహాయంతో చాలా నేర్చుకున్నట్టు అనుభవం పూర్వకంగా నేను చెప్తున్నాను. మా రైతులందరి తరఫున కూడా ఇలాంటి అవకాశం ఉపయోగించి ముందుకెళ్తాం. ఈ అవకాశాలు ఇస్తున్నందుకు మన ప్రభుత్వానికి, హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్కి, డిజిటల్ వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. Thank you so much, sir. Summarizing this, he meant to say that the production has been increased and the chemical productivity decreased, and the usage of chemicals is decreased because of this digital green. And he had come to the meet the previous year, and he's very lucky to be here and be part of digital green. I hope all the farmers are also feeling the same. So we next have Srimati Padmavati, farmer, to address the gathering. I request Srimati Padmavati to address the gathering.
Development Asia at Bill and Melinda Gates Foundation and focuses on agriculture programs in India and Bangladesh. She is also the lead for all livestock, digital AG and food system programs in India. I now request Dr. Srivalli Krishnan, Senior Program Officer, Global Development Asia, Bill and Melinda Gates Foundation to address the gathering. Ma'am, please. Thank you so much, and a very good morning to everyone, and namaskaram to all the farmers and all the different dignitaries today assembled in today's event. First of all, I'd like to thank Sri Sridhar ji for gracing this occasion and also establishing the strong partnership that we have with government in the program. I just wanted to take a couple of minutes to talk a little bit about how we conceive this program, and of course with Krishnan and Ken from the Digital Green team, but also the numerous partners who are there in today's gathering here. So we all know that India is a hub of innovations. We also know that with more than 450 agri-tech startups that are existing in the country, it is actually important to see how the agriculture innovations, specifically digital technologies, are reaching the end farmers. In this context, one of the things that we set out in 2020 was to see, firstly, how can digital innovations reach the farmers at the end use, but also make a dent on what matters most for a small-scale producer, which is incomes. And in order to do that, one of the pathways that we thought was like, let's focus on a high-value crop, let's focus on a geography where it matters the most, and then basically converge different innovations. And we can fail. Even if we test out 5 or 7 innovations, we are okay if even one of them shows a success. And we can then bring that to scale. So starting on this journey in 2020, we realized that it was important that we keep the focus on how we test out these solutions, but at the same time learn from what works and what doesn't, and where is the pain point that we are trying to address for a small scale producer. I'm so glad that we are at a point today, more than, I would say for 1.5 years since the program has been active, with very active collaborations that we have with the Directorate of Horticulture and Department of Agriculture, both in Andhra Pradesh as well as in now it has expanded to Telangana also, that how we can really enhance the incomes of a small scale producer by application of these digital innovations. And I think this program is a testament to how we can collaborate, we can converge, but at the same time making sure that all of this takes a 360-degree view of the farmer and really helps in taking farmer as a centrality of the program. So I would say this program has actually demonstrated 3 C's: convergence, collaboration and centrality. And I think that's the most important message that I take from this work. You've seen in the video how even for a small scale producer, a rupees 12.50 per quintal increase is actually a substantial increase in the income at the household level. So to be able to do that and demonstrate that in 1.5 years, I would first like to definitely congratulate the team at Digital Green to put their best of people on the ground. And one of the things that I keep hearing from the team was that we were okay if some things didn't work out. But that's, I think, the freedom that was empowered when we began this project. I also want to take this opportunity to thank the partners who unrelentlessly also partnered with us in this risky endeavor. Partners such as Kalgudi, partners like AgNext, GS1, several others whom I may not be able to name now, saying that everyone was there with us in this journey together. And now where we are seeing the entire program really show some end mile results. It would not have been possible without the strong support
the collaborative ways at which we were working with the government, but also making sure that we were taking the farmers together. So thank you again, and I would like to first of all say that this is actually a success for the farmer. So I think if we all would like to really congratulate the real hero of the story, which is the farmers who are sitting in the behind of this hall, I think that would be the real success of this program. Thank you again. Thanks, Srivalli garu. So, Madam Srivalli Krishnan, Bill and Melinda Gates Foundation నుంచి మాట్లాడారు. సో ప్రధానంగా మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఈ యొక్క మనం చేసినటువంటి కార్యక్రమం మంచి విజయం సాధించడంలో పాత్ర వహించినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ మన ఉద్యాన శాఖ వారికి, అదేవిధంగా డిజిటల్ గ్రీన్ వారికి, ప్రత్యేకంగా రైతులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం మేము ఒక చిన్న పైలట్గా అంటే ఒక రీసెర్చ్ లాగా చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా చాలా రకాలుగా మనము ఈ వీడియోలో చూపించినట్లుగా మంచి ఫలితాలు అనేది కూడా చూడడం జరిగింది. ఇంకా ముందు కూడా తీసుకువెళ్లాలని తెలియజేయడం జరిగింది. ఇంకా ఎక్కువ మంది రైతులకి మనము సహకారం అందించడానికి ఈ కన్వర్జెన్స్ కొలాబరేషన్లో కూడా మిగతా భాగస్వామ్యం కావాలనుకున్న వాళ్ళని కూడా ఇందాక చిత్ర ప్రదర్శనలో చూపించినట్లుగా కాల్గుడి కానీ, GS1 కానీ, నెక్స్ట్ కానీ ఇలాంటి ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా రైతులందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొని మీ యొక్క విజయాలను పంచుకున్నందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. థ్యాంక్స్. Thank you so much for your input, ma'am. Mr. Rikin Gandhi is the co-founder and CEO of Digital Green with a Masters in Aeronautical and Astronautical Space Engineering from Massachusetts Institute of Technology and a Bachelor in Computer Science from Carnegie Mellon University. Rikin began his career at Oracle and later joined Microsoft Research India's Technology for Engineering Markets team, where he researched ways to amplify the effectiveness of agriculture development globally. The time Rikin spent in India's rural communities changed his life. He developed a passion for helping the country's rural farmers, whom he saw as heroes. More than a decade later, the passion has become Rikin's career. In 2006, he co-founded what has become Digital Green, which his vision, passion and penchant for scalable innovation. Rikin is one of the leading global voices and much sought after thought leader in the age tech space. So I request Mr. Rikin Gandhi to address the gathering. Sir, please. Thank you so much for having me. It's really a pleasure to be here. I'm so grateful for the partners who are here in the room with us, as well as the wider set of farmers and partners who are not able to join us here today. I first want to thank the Department of Agriculture, the Department of Horticulture, the various partners, including Bill and Melinda Gates Foundation, who have funded and supported this work from the very beginning, to the consortium members, including Calgary, GS1, AgNext, Navanatech, JPAL, and so many more who have come together to make this work possible. And as has been said before, most especially the farmers themselves, and it's so wonderful that so many of you here with us today. Growing up, I was inspired by astronauts, and that's why I studied computer science and aerospace engineering to try to get my own shot at trying to go into space. It was that unique combination of brains and brawn that inspired me to have that agency and choice to pursue that dream of trying to go to space. In 2006, about 17 years ago, life took a different course, and I landed here in rural India, where I met a very different type of hero, the Indian small-scale producer or farmer. And so many of you here are here with us today. And that inspired me to see the unique combination of brains and brawn that so many of you, and most especially
women are able to do to make agriculture a source of prosperity for yourselves, for your families. But at the same time, I saw a gap, that there was a real need to think about how technology could support and connect farming communities to one another and to the wider agricultural ecosystem. And that's where we started Digital Green, initially with using videos that would be produced by and for farmers, in much the same way that I was inspired by seeing videos of astronauts. That inspired me to take that choice of trying to study computer science and aerospace engineering. Similarly, we wanted to see how could farmers too see themselves as role models within their own communities to be able to share improved practices, that it could increase the quality of chili production and enable farmers, especially again women, to be able to say that they also have a choice in how they want to grow and come together. And this program of Imircha has been such an inspiration for me personally and for Digital Green more generally, because we've been able to see how farmers have come together as collectives, as farmer-producer organizations, and have real strength and power to negotiate with the wider ecosystem of markets, of suppliers, of seeds and fertilizers, with buyers who purchase this chili. And that really is the objective of Digital Green. We've seen the use of technology have such a huge transformative impact in the agricultural sector. From the very beginning, when the plow was first introduced, to improved varieties and seeds, to now the mobile phone, being able to connect farmers with each other and again with this wider ecosystem. What I'm really hopeful for is that we can take this beginning that we've just started here in Guntur and the wider area around us and expand it across Andhra Pradesh and other states, that we focused to begin with chili, but to other commodities as well, as we've discussed, and to other crops, whether that's turmeric or mango or banana, and see that type of transformative change in a way that the community of farmers themselves can decide how they want to grow, where they want to sell their product to, and how they can really harness technology and data for their own benefit, for their own collective future. And I think it's on all of us who are either agricultural entrepreneurs or government or private sector players to see how we can converge our respective efforts, public and private, to meet the needs and the interests and the aspirations of these farming communities themselves. And I think that's really what's going to enable the type of change that we want to see in rural Andhra Pradesh and beyond. And I would just ask all of you that we're Digital Green very eager and specifically interested in partnering with others who would like to join us and this community of farmers who are here today and these great partners in government and the private sector, so that we can expand this into a real movement that can bring about this change. Thank you again for joining us today. Thanks Ricky. ఇప్పుడు మాట్లాడినటువంటి సార్ పేరు రికిన్ గాంధీ. ఈయన ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డిజిటల్ గ్రీన్ అండ్ ఆల్సో ద ఫౌండర్ ఆఫ్ డిజిటల్ గ్రీన్. ప్రధానంగా ఆయన చదువుకున్నది చూసుకున్నట్లయితే కనుక స్పేస్ అండ్ ఏరో టెక్నాలజీకి సంబంధించి చదువుకున్నారు ఆయన. డిజిటల్ గ్రీన్ యొక్క బీజం ఎప్పుడు మొదలైంది అని అంటే సుమారుగా 2008 ఆ సంవత్సరం మధ్యకాలంలో. సో తను రైతుల యొక్క ఇబ్బందులను చూసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఏదన్నా రైతులకి మనం చేయాలి బాగుంటుంది, ఏదన్నా టెక్నాలజీని ఇవ్వడం ద్వారా ఇప్పుడు మనకి చిన్న సన్నకారు రైతులు ఏ విధంగా అయితే ఇబ్బంది పడుతున్నారో, ఏదైతే వ్యవసాయ పద్ధతుల పైన కానీ లేకపోతే మంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకోవడంలో కానీ మార్కెట్కి అమ్ముకోవడంలో కానీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారో దీనిపైన రైతులు ఏదన్నా చేయాలి అనే మంచి ఉద్దేశంతో 2008లో సుమారుగా ఆ టైంలో ఈ వీడియోల ద్వారా మనమైతే కనుక రైతులను ప్రేరేపించగలము, వాళ్ళని మంచి పద్ధతులు ఇవన్నీ నేర్పించగలం, వాళ్ళకి మనం మంచిగా ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో డిజిటల్ గ్రీన్ అనేది బీజంతో మొదలైంది ఇప్పుడు అక్కడ. సో తర్వాత మనకి
వివిధ రకాల సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో మనము వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా పనిచేస్తున్నాము. ఇక్కడైతే మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఏ విధంగా చేస్తున్నామో అదేవిధంగా మన భారతదేశంలో వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా పనిచేస్తున్నాము. మన భారతదేశంతో పాటుగా ఇథియోపియా, కెన్యా వేరే దేశాల్లో కూడా మనం కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నాము. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాజెక్టు ఏదైతే మనం మిరప రైతుల కోసం చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఉందో అది నాకు చాలా నచ్చింది. అదేవిధంగా నన్ను బాగా ఇన్స్పైర్ చేసింది అని చెప్పారు సార్. ఎందుకోసం అంటే దీని ద్వారా మనము ప్రభుత్వము, అదేవిధంగా బిల్ అండ్ మిలిండా గేట్స్ ఫౌండేషను, డిజిటల్ గ్రీను, అదేవిధంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉన్నటువంటి కంపెనీలతో కలిసి పనిచేయడం ద్వారా రైతులలో ఒక చైతన్యం వచ్చింది. అది నేను చూడగలిగాను. ఎక్కడంటే రైతులు నా పంటకి ఏం వాడాలి, ఏ విధంగా వాడాలి అనేది తెలుసుకొని వాళ్ళు మంచి దిగుబడి తీసుకునే విధంగా అడుగులు వేస్తూ నేను చూశాను ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా. అదేవిధంగా మంచి క్వాలిటీని ఏ విధంగా పండించాలి, ఎటువంటి క్వాలిటీ అంటే నాణ్యత ఇవి ఉంటాయి మన యొక్క మిరపలో, వాటిని రైతులే తెలుసుకొని వాళ్ళ యొక్క బార్గెనింగ్ అంటే మనం బేరం వాడేటువంటి శక్తిని పెంచగలిగాము రైతుకి. అదేవిధంగా మార్కెట్లో వాళ్ళు మంచి ధర వాళ్ళంతా వాళ్ళు తీసుకునే స్థాయికి వాళ్ళ యొక్క శక్తులని మనము ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా పెంపొందించగలిగాము. అందుకని ఈ ప్రాజెక్ట్ నాకు చాలా బాగా నచ్చిన ప్రాజెక్టు, అదేవిధంగా చాలా మందికి ఇన్స్పైర్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పడం జరిగింది. డిజిటల్ గ్రీన్ అదేవిధంగా వేరే సంస్థలతో కూడా కలిసి పనిచేయడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా తెలియజేశారు. మనము ఈ మిరప రైతులతో పాటు మిగతా రైతులందరికీ కూడా చేయబోయేటువంటి కార్యక్రమాల్లో డిజిటల్ గ్రీన్ ఎప్పుడు కూడా ముందుండి మిగతా యొక్క మన పార్ట్నర్స్ అందరినీ కూడా అంటే మనతో కలిసి పనిచేయడానికి ముందుకు వచ్చే సంస్థలందరినీ కూడా మేము సహృదయంతో స్వాగతిస్తామని తెలియజేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir. I request H. Ratnam, Chairman of NICHIR, to address the gathering. Sir. Good morning, all of you. It's a great program. ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి మరి ఇంతమంది పెద్దలు, మరి దేశంలో దేశాల నుంచి కూడా వచ్చిన పెద్దలు, మరి చేసేవాళ్ళు, ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా చేసిన మన గౌరవనీయులు, మరి మీ అందరికీ తెలుసు హార్టికల్చరల్ కమిషనర్ గారు, మరి శ్రీ శ్రీధర్ గారు, అదేవిధంగా మరి ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన కృష్ణ గారు, అదేవిధంగా నా శివనాగమల్లేశ్వరరావు గారు, శ్రీవల్లి కృష్ణన్ గారు, మిస్టర్ గాంధీ, మరి ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు, రైతులు అందరికి కూడా నమస్కారాలు. ఇక్కడికి వచ్చేంతవరకు కూడా ఈ డిజిటల్ గ్రీన్ అనే దాని మీద పెద్ద అవగాహన లేదు. ఇప్పుడు మాట్లాడిన పెద్దలు, మరి రైతు సోదరులు వారంతా ఉన్న తర్వాత నేను ప్రస్తుతం మిర్చియార్డ్ చైర్మన్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా రైతు కుటుంబం నుంచి ప్రత్యేకంగా మిర్చి పండించే ప్రాంతం నుంచి, పల్నాడు ప్రాంతం నుంచి వచ్చాను. మరి 1980sలోనే ఈ పంట పండించటంలో మరి కొంత ఒక రైతులానే ఉండి ఈ రోజున నేను ఒక 37 years పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో పోలీస్ ఆఫీసర్గా డిఐజీ స్థాయి వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ నేను కోరుకొని ఈ మిర్చియార్డ్ చైర్మన్గా రావటం కొంత రైతు సోదరులకి, మరి నేను నా స్వార్థం ఏంటంటే మా ప్రాంతంతో కూడా మిర్చి ఉంది కాబట్టి. సో ఈ సందర్భంగా చెప్పేది ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ మరి ఈ రోజున ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా మరి రైతులకు అత్యంత దగ్గరకు వెళ్ళి, అందరు తెలుసు మరి ఏ క్రాప్ అయినా మిర్చి కానీ కాటన్ కానీ ఏదైనా కమర్షియల్ కానీ కమర్షియల్ క్రాప్స్ బాగా లాభాలు తీయాలంటే మరి భూమిలో మరి ఇప్పుడే పెద్దలు సుబ్బారెడ్డి గారు కూడా చెప్పారు,
భూమిలో నుంచి భూమిలో ఉన్న దాని క్రిమికీటకాల నుంచి దాన్ని ఏ విధంగా అట్రాక్ట్ చేయాలా, దాన్ని ఏ విధంగా ఫెర్టిలైజ్ చేయాలా, దాన్ని ఏ విధంగా బలపరచాలా అనే దగ్గర నుంచి మనం తీసుకున్నట్టయితే, మనం తీసుకునే సీడ్ దగ్గర నుంచి ప్రతి స్టేజ్లో కూడా మొక్క తర్వాత దాన్ని ఏ విధంగా పెంచాలి, దాన్ని క్రిమికీటకాలు ఆశించకుండా ఉండాలని అంటే పెద్దలు సుబ్బారెడ్డి గారు నేను వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన మాట చెప్పారు. ఏదైతే ఇప్పుడు మనం కల్టివేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఆర్గానిక్ అనేది ఒక పెరుగన్నం లాంటిది. ఏదైతే మన పెస్టిసైడ్స్ కొట్టేసేసేసి దాన్ని 25 క్వింటల్స్ రావాల్సిన కాడ దాని ఇంకా 30 క్వింటల్స్ తీసుకురావడానికి వాడే ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ కెమికల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక మంచి చికెన్ బిర్యానీ లాంటిదని పెద్దలు వ్యక్తపరిచారు. అంటే అది తిన్నా బిర్యానీ తిన్నా బాడీలో అంత హెల్తీగా ఉండరు, ఓన్లీ పెరుగన్నం తిన్నా కానీ ఈ రెండు కలిపితేనే బాగుంటుందనేది పెద్దలు చెప్పారు. నేను అది సభాముఖంగా రైతులకు తెలియపరుస్తున్నాను. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక రైతు పక్షపాతిగా ఆయన రావడం ప్రభుత్వ పగ్గాలు చేపట్టిన వెంటనే ముఖ్యంగా రైతుల గురించి మరి ఈ రోజున ప్రపంచంలో అత్యధిక భాగం భారతదేశం నుంచి మరి మిర్చి ఎగుమతి అవుతుంది. మరి భారతదేశంలో కూడా ఈ రోజున చూసినట్లయితే మన ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి మరి చాలా అధిక మోతాదులో ఎక్స్పోర్ట్ చేయబడుతుంది. కాబట్టి నేను కోరుకునేది ఏంటంటే మరి ఈ ఏదైతే ఫౌండేషన్ ఉందో రియల్లీ మరి ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే నేనేంటంటే ఇప్పుడు ఏదో 43,000 అని చెప్తున్నారు, అట్లా కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక గుంటూరు మా దగ్గరికి చూసినట్టయితే పేరుకు గుంటూరు మిర్చి అదే, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేది తమిళనాడు, కర్ణాటక, తెలంగాణ చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఈ రోజున మరి ప్రతిరోజు కూడా 150,000 బస్తాలు వస్తున్నాయని చాలా సంతోషంగా చెప్తున్నాను. గుంటూరు మిర్చి అడ్డకి ఈ రోజున ప్రతిరోజు కూడా 150,000 బస్తాలు వస్తున్నాయంటే మరి రైతులు ఏ విధంగా పండించారు. అదృష్టం ఏంటంటే దేవుని దయ వలన మరి పంటటమే కాకుండా ఈరోజు మంచి ధర కూడా ఉందని సంతోషంగా చెప్తున్నాను. మరి ఈరోజు రైతుల ముఖంలో చూసినట్లయితే చాలా ఆనందం ఉంది. ఇది ఇంకా బాగా బెటర్గా చేయాలంటే ఇలాంటి ఫౌండేషన్ ఇంకా మీరిచ్చే కమ్యూనికేషన్ నేను విన్నాను. మరి సాధారణ రైతు సోదరి ఒక ఆమె మాట్లాడింది, సోదరులు మల్లేశ్వరరావు గారు మాట్లాడారు. మరి దీన్ని ఇంకా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి కేవలం ఇంతే కాకుండా ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా మరి ఏదైతే హార్టికల్చర్ కొలాబరేషన్ తోటి చేస్తున్నారో మరి మీకు తప్పనిసరిగా రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం మరి మా వంతు సహాయం మేము చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము. ఇటు హార్టికల్చర్ అయినా అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ అయినా కానీ మేమందరం కూడా ఈ ఫౌండేషన్కి ఏ విధంగా మేము తోడ్పడగలం, ఇది యాక్చువల్గా మా మైండ్లో ఉన్న విషయమే అన్నమాట. ఇది రైతులకి ఎంత దగ్గరకు తీసుకెళ్ళాలి, ఏ విధంగా ఎడ్యుకేట్ చేయాలనేది మా మైండ్లో ఉన్నది. ఈ రోజున మీ ద్వారా బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం తరఫున మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకా మీరు ఏదైనా టెక్నాలజీ చెప్పినా కానీ ఏది చెప్పడానికి ఇది ప్రజల్లోకి ముఖ్యంగా రైతుల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి మేము ముందుంటామని, మరి నిజంగా కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఈ రోజున ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఇటు 2 రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఏర్పాటు చేయటం, మరి ఇప్పటికే గతంలో కూడా హార్టికల్చరల్ ఆఫీసర్స్తో కానీ తర్వాత అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారితో కూడా గతంలో కూడా కొన్ని మీటింగ్స్ జరిగినాయి. అన్నింటిలో కూడా ఈరోజు మరి మన కమిషనర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి గతంలో ఏదైతే మరి కొన్ని రైతులకు సబ్సిడీల ద్వారా ఇస్తున్నారో అట్లాంటివి కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించేసేసి రైతు సోదరులకి సబ్సిడీల ద్వారా వాళ్ళకు కావాల్సిన మరి అందించడానికి అటు కమిషనర్ గారు మీ పరిధిలో మీరు మరి ఇటు పక్క అగ్రికల్చర్
అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్ చైర్మన్గా నా పరిధిలో నేను, ఎందుకంటే మన డబ్బులు లేకుండా ఏం లేదు. మన ఈ సంవత్సరం చూసినట్టు, లాస్ట్ ఇయర్ చూసినట్టయితే మన మిర్చి యార్డ్ 8,500 కోట్ల రూపాయలు బిజినెస్ చేసిందని సంతోషంగా చెప్తున్నాను. మరి నిజంగా ఈ సంవత్సరం, ఎందుకంటే పోయిన సంవత్సరం నల్లి పురుగు ఆశించిందని పంట సరిగా పండకపోతేనే 8,500 కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ చేశామంటే, ఈరోజు సాధారణంగా ఫిబ్రవరి 15కి మాకు బాగా 1,00,000-1,50,000 బస్తాలు వస్తాయనుకుంటే, మరి ఈసారి డిసెంబర్ 20th నుంచే మాకు lakhs ఆఫ్ బ్యాగ్స్ వస్తాయని సంతోషంగా చెప్తున్నాను. సో ఈ సందర్భంగా ఏంటంటే, మరి ఈ సంవత్సరం 10,000 కోట్ల బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నాం. కాబట్టి మరి ఇటు పక్క అటు హార్టికల్చర్ అయినా కానీ ప్రభుత్వంలో భాగమే, ఇటు మార్కెటింగ్ శాఖ ప్రభుత్వంలో భాగమే. కాబట్టి మరి కమిషనర్ గారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మీ పరిధిలో మీరు గతంలో ఉన్న సబ్సిడీస్, ఎందుకంటే అధికారులకు తెలుసు సబ్సిడీలు ఏమేమి ఇచ్చే ఉన్నాయో, టెక్నాలజీ పెంచడానికి, ఉన్న సిస్టమ్ని ఇంకా కొంచెం బలోపేతం చేయడానికి మనం అందరం కూడా కృషి చేసేసి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే కాదు మరి భారతదేశంలోనే మరి ఎంతో ఉన్నతంగా మనం పంట పండించి క్వాలిటీ చేస్తున్నాం. తర్వాత టెక్నాలజీ కూడా ఈరోజు చూసినట్టయితే రైతు సోదరులు చాలా, మరి మీరు మిర్చి యార్డ్లో కానీ ఈవెన్ ప్రైవేట్లో కూడా మన ఏదైతే డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఈ విధంగా మీరు తెచ్చిన సరుకు మీరు టెస్ట్ చేసుకొని మీరు అక్కడ నిలబడి మీరు సరసమైన ధరకు అమ్ముకొని మీరు అక్కడ ఉండేసేసి దగ్గరుండి కాటాలు వేయించుకొని సాయంత్రం కల డబ్బులు తీసుకుపోయే వ్యవస్థ ఏదైనా ఉందంటే గుంటూరు మిర్చి యార్డ్ నేను సగర్వంగా చెప్పుకున్నాను. మీరు ఈ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ని మిర్చి యార్డ్లో ఉంది, బయట కూడా ఉన్నాయి. అక్కడ వెళ్ళేసేసి మీరు తెచ్చిన ప్రోడక్ట్ అక్కడ తీసుకొని దాని క్వాలిటీ దాన్ని అన్నీ కూడా చూసుకొని చేసుకుంటే బాగుంటుందని మరి ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తూ, మరి నేను మరొకసారి ఇది డిజిటల్ గ్రీన్ అనే మరి బ్యానర్ మీద ప్రభుత్వ పరంగా మేమందరం కూడా అన్ని విధాలు సహకరిస్తాం. ఇంకా ఎక్కువ మోతాదులో, ఎందుకంటే టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి ఏ విధంగా ఎక్కువ మంది రైతులకు ఇంకా చేరువకు తీసుకెళ్లాలని నేను కోరుకుంటూ, మరి ఇంత మంచి అవకాశం, ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ మీద మాట్లాడే అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు నేను ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much for your valuable insights, sir. Summarizing Ethuratnam sir's speech, he said that RBK's Raitu Bharosa Kendram are close to Indian farmers, and India is the largest producer of chilli among India, Andhra Pradesh and Telangana. Dr. Ethuratnam, Dr. Srivalli, who are present in
its raw. So that's the importance of chilli for Andhrites. I am proud to say that. And I'm also proud to say, I'm also proud because chilli is one of the important crops for Andhra Pradesh. As a state, flowers, spice, plantation crops, things like that. So chilli is here mostly here are interested in dry chillis. So dry chillis in Andhra Pradesh is cultivated in about 5.25 lakh acres, largest area in the country. In addition to that, we also grow green chillis, over 50,000 acres. So if you see the area under different horticulture crops, this crop occupies second largest area in the state after mango. And produced from like roughly 1/3 is exported. So it economically and it is exported to countries like China, Myanmar, and Southeast Asian countries, Sri Lanka, Middle East. So it is exported to different countries in the world. You know, in the different sectors, agriculture is the primary sector and it drives all other sectors. And farmers are the most important persons in the economy of country as well as state. You know, agriculture contributes a lot to state and country's GDP. But if you see, for the hard work they put in producing this, they get very less remuneration. That has been talked about, and that has been the scenario world over. And Andhra Pradesh is no exception. So what government of Andhra Pradesh is doing under the able leadership of Honorable CM is mainly focusing on farmers, how to improve their income, how to double their income. So the state government has come up with an unique concept of RBKs, Raitu Bharosa Kendras. So farmers assurance centers, wherein through single window, all the inputs that are required by the farmers are given or facilitated through that center. And we have about 10,778 centers across the state catering to about 6 crore population, or every 2,500 farmers or families we have one such RBK, wherein technical persons like village agriculture assistant, village horticulture assistant, village agriculture assistant, who are actually graduates from agriculture, they are posted and they do this extension activity at a grassroots level. So that is one major advantage this government has initiated, and it has been appreciated by Government of India, and other states have come and witnessed that how it is working, and it has also gained accolades from across the world. So this establishment helps basically farmers, and the Department of Horticulture is doing its work through cluster-based approach.
As I said, we deal more than 75 varieties of crops in the state, and coconut, oil palm, like this. So these are promoted on a cluster-based approach so that we can harvest the low-hanging fruits, because already certain things are there available in that geographical area. People are well acquainted, large-scale areas are available, and then from there onwards we can take a leap. So that is the idea, and chili is one such crop where we are implementing the government programs through RBKs in that cluster-based program. So Honorable Minister for Agriculture, the government of Andhra Pradesh headed by Honorable CM give a lot of support to the officers who are working in the primary sector and trying to help the farmers. That is the topmost priority of the government. So here in chilies we do extension activities so that the productivity, quality and quantity of the produce in a particular area gets improved, so that farmers get remunerative prices. But if you see, there are a lot of problems for achieving that. So it's not that easy. There are so many factors which are beyond our control, like suddenly it may rain, suddenly drought may come. So some part of the area is under irrigation, but majority of the area is also under dry condition based on, and it depends on rainfall. So in fact it is like gam, which is an invasive pest which affected the farmers, which has affected the crop, and the farmers have sustained a lot of losses. To mitigate that, government is implementing different schemes in the form of, giving subsidy through inputs like seed, fertilizers, or plant protection, or when the crop is damaged due to natural calamities, input subsidy is given. If it is lost, insurance is given. So this kind of help is being extended by the government. You know, to tackle this problem, I was referring to other issues also. Guntur is one of the districts which uses highest amount of pesticides in the world, not in India. If you compare world usage of pesticides, this is the place where we use highest amount of pesticides. So that those pesticides are mostly used on crops like chilies, cash crops, cotton, and crops like this. So once we use them, it gets into the food chain and ultimately it reaches us. I'm happy that people have talked and farmers have also talked about that. As a department, we are promoting good agricultural practices in the cluster-based approaches. What are the good agricultural practices? How to reduce usage of this pesticide? Suppose if you are using, let us say, 100 ml or 100 grams, how to reduce it? So we have also experimented with spraying of pesticides by drones. All of a sudden, we are not promoting to reduce it completely, all of a sudden to zero. We have seen the example of Sri Lanka. What happens if you overnight eliminate the insecticides we have been using for the decades. So the department's approach is to introduce good agricultural practices, slowly reducing the load of pesticides, and then ultimately going towards the organic farming. You have heard one of the farmers who said Trichoderma viridi, vesicular orbicicular mycorrhiza, and Bavaria bassiana. I'm sure many of you would not be knowing what these are. These are actually fungi, beneficial fungi, and I'm happy that extempore he has told, without even pronunciation mistake he has told. So that shows farmers are in their, whatever efforts we are putting,
and farmers are picking up. And we are doing it through producer organizations. We have formed farmers producer organizations in these cluster areas, and through them and through RBKs, we are doing a lot of extension activity so that the message goes to farmer, up to farmer level, and then they implement the right package of practices. In addition to that, we have also helped through our schemes construction of storages. This is a place, in fact, next to this you can see cold storage, wherein chili might be, they might have stored chili. So that is also promoted through our schemes so that the farmers can store their produce in the cold storages, and when the proper rate or high rate prevails in the market, they can sell it and get a good income. So that is also post-harvest management also we are doing through different schemes that are being implemented with the department. But still, our main aim is we have achieved certain level of productivity because of the advantages that the state has. But there is still a lot of scope for exports. So we export about 35 to 36% of the world is met from Andhra Pradesh only. So that's a lion's share, I would say, but still there is a lot of potential to improve this. And Guntur is identified as one district, one product, under which Chilli is given for this district. So other industries department, other departments are also working on that, so that this product or chili crop gets advantage, so that it can be promoted. Exports can be promoted. You can, apart from this, companies like ITC, they have recently established a factory near Guntur only with about 200 crores, which will also help our farmers in future. So far, so good. But in future, what is required is, as a consumer, I would like to see whatever I am buying, whether I am getting a quality for that or not. Every one of us do that when you go for shopping. So, unlike the other products, the agriculture products, the traceability is very, very poor. We can't trace. So it's aggregated, bulked, and then processed, and then exported or domestically used. We don't know where from it has come. So that is creating one block for exports. So the importers from the European or US, they would like to know the quality and then its traceability. How much pesticide residue is there? How much aflatoxin is there in chilies? So the department is partnering with ITC. About 1 lakh acres we have targeted. We have achieved about 50,000 acres, wherein this good package of practices are being advocated, and the residues like pesticides, we are trying to bring it down. Now, as an offshoot, Bill and Melinda Gates Foundation, we are also partnering with them to take it further to the doorsteps of farmer or through RBKs. If the farmer knows the quality of his produce, his bargaining capacity would go up. So many of you would have seen the machines there, wherein the quality of the produce physically can be assessed, like its color, its pungency can be measured, so that it can be graded, and then for A quality, if the quality is improved, then he gets higher price. So we have been partnering with them, or they are partnering with the department for the past 2 years. We have initiated on a small scale, pilot scale.
and it is giving good results. As you have seen, the A grade quality has gone up, and if the quality goes up, let us say instead of 100 rupees, he may get 125 rupees right now with the reduced load of pesticides and aflatoxins. Further, if we improve, then he may get premium price like what we give for organic produce in the supermarkets. So we are working on that, and as a part of that, the foundation through their staff along with our staff is helping the farmers to adopt these practices slowly year after year. If they convert in the next 3 years, that would also be a great achievement. And they get remunerative prices. So this pilot project has been taken up and it has given a good result. And this workshop has been organized at a very right time and at the right pace. So the deliberations in this workshop will help to resolve more issues, I hope, so that our farmer community are benefited, and then it gives them additional income or it helps them to double their income. So we have seen the positive results of this in a short span of 1 or 2 years, and I request the foundation that department is willing to partner, and if they extend this kind of projects to other crops also. We have other crops like turmeric, or they can choose the crop. As I said, we have 75 plus crops being cultivated in the states, and wherever advantages are there, like cluster advantages are there, we can partner and we can help the farmers of the state. So I thank the organizers of this workshop for giving me this opportunity, and I wish a grand success for this workshop. Thank you. Thank you very much, sir. Srivalli, would you like to add anything to Commissioner, sir? Thank you so much, sir, and thank you so much for your kind words. And I can assure you from the foundation side that we are committed to this partnership with the Department of Horticulture. And I think we met during last year during the steering committee where I was just inquiring that, you know, if we have been able to reach 45,000 farmers, it will probably be easier to scale it up to 300,000 farmers who are growing chili in the state. So I think that's the aim, and we are already working with the Digital Green team to see the scale up being done soon. So I can assure you that there will be no gap between what we are doing now and the scale-up phase that we are looking at. But the intention is that we do the scale-up within a year. So what we have been learning for 2 years, maybe we can scale it up even faster. So thank you so much, sir. Thank you, madam. సార్ మాట్లాడిందంతా ఒకసారి తెలుగులో మళ్ళా నేను తర్జుమా చేశాను. కొద్దిగా ఏదైనా గ్యాప్ ఉన్నా కానీ క్షమించాలి. మనకి ఇప్పుడు చివరగా మాట్లాడింది మనకి డాక్టర్ ఎస్ఎస్ శ్రీధర్ ఐఎఫ్ఎస్, కమిషనర్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ అండ్ సెరికల్చర్. మనకి ప్రధానంగా ఉద్యాన శాఖ వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. డిజిటల్ గ్రీన్ అండ్ గేట్స్ ఫౌండేషన్ అండ్ ఆల్సో ఫార్మర్స్ అందరి తరపు నుంచి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. సో సార్ మొదలుపెట్టింది ఎక్కడి నుంచి అంటే మన మిరప ఎంత ఫేమస్ అనే దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టారు. సో మనం ఇప్పుడు తిన్న స్నాక్స్లో కూడా మన మిరపకాయ అనేది మనం అందరం కూడా తిన్నాము. మన మిరప ఎంత ఫేమస్ అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాలకి మన మిరప అనేది ఎగుమతి జరుగుతూ ఉంది. చాలామంది మన మిరపను రోజువారీగా తినేటువంటి ఆహార పదార్థాలు వినియోగిస్తూ ఉన్నారు. సో అది మన మిరపకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతని తెలియజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనం ఉద్యాన శాఖ ద్వారా సుమారుగా 2.5 లక్షల ఎకరాలలో ప్రతి సంవత్సరం మిరప సాగు అనేది జరుగుతూ ఉంది. సుమారుగా 35 లక్షల టన్నుల మిరప దిగుబడి అనేది కూడా మన రైతులందరూ కూడా సాధిస్తూ ఉన్నారు. అది చాలా గర్వించదగ్గ విషయం, చాలా మంచి విషయం అని కూడా తెలియజేయడం జరిగింది.
ప్రధానంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో మనం ఏదైతే రైతు భరోసా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగామో దీని ద్వారా కూడా రైతులందరికీ కావలసినటువంటి మందులు కానీ విత్తనాలు కానీ అదేవిధంగా పంట కొనుగోలు కానీ ఇవన్నీ కూడా బాగా జరుగుతున్నాయి. తర్వాత రైతులకు బాగా ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయని సార్ తెలియజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన మిరప ఎక్కువగా మనకి బంగ్లాదేశ్ కానీ చైనా కానీ పాకిస్తాన్ కానీ ఇట్లాంటి దేశాలకు చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఎగుమతి జరుగుతూ ఉంది. మనము మిరప నాణ్యత పెంచుకోవడంలో కూడా ఇంకా మంచి మెళుకువలు పాటించాలని తెలియజేయడం జరిగింది సారు. ఎందుకంటే ప్రధానంగా మన మిరప నాణ్యతలో ఎక్కువగా మనకి బూజు శాతం కానీ అదేవిధంగా మనకి రంగు కానీ అదేవిధంగా కారం యొక్క శాతం తక్కువగా ఉండడం వల్ల కూడా మనకి మన మిరప ఎక్కువ ఇతర దేశాలకు వెళ్ళడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనము మంచి పద్ధతులు మనం ఏదైతే ఉద్యాన శాఖ ద్వారా రైతులకు మంచి పద్ధతులు నేర్పిస్తున్నామో ఆర్బీకే ద్వారా కానీ పంటలు కూడా మనకి అవకాశం ఉంది మనం పనిచేయడానికి. సో కాబట్టి ఉద్యాన శాఖ మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము గేట్స్ ఫౌండేషన్తో కానీ. థ్యాంక్ యూ. సో దానికి ప్రత్యుత్తరంగా గేట్స్ ఫౌండేషన్ నుంచి శ్రీవల్లి గారు ఏం చెప్పారు అని అంటే ఈ సలహాలు కానీ లేకపోతే మంచి ఇన్కమ్ కానీ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుందా లేదా ఇలా చూడడం జరిగింది. మేము ఉద్యాన శాఖతో కలిసి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనేది కూడా మేడం తెలియజేయడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా ఒక మంచి పరిణామము, ఇదంతా కూడా ఒక రైతుల యొక్క విజయంగా నేను పరిగణిస్తున్నాను. సో దీనికి ప్రత్యేకంగా అధ్యక్షత వహించినటువంటి కమిషనర్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ అదేవిధంగా గేట్స్ ఫౌండేషన్ శ్రీవల్లి గారికి ప్రత్యేకంగా చప్పట్లతో ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవచ్చు. తదుపరి కార్యక్రమంలో భాగంగా మనకి ఎవరైతే అతిథులుగా వచ్చి స్టేజ్ మీద ఉండి మనకి ఈ సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగిందో వారిని, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పనిచేస్తున్నటువంటి వివిధ రకాల అతిథులందరి సమక్షంలో ఒక చిన్న ప్రశంసా పత్రంతో అభినందించాలని కోరుకున్నాము. దాంట్లో భాగంగా మనకి ఈ కార్యక్రమం ఉంటుంది. తదుపరి మనకి చక్కటి స్పీచ్ ఇచ్చినటువంటి అంటే మంచి సూచనలు ఇచ్చినటువంటి అధికారులందరికీ గెస్టులందరికీ కూడా ఒక చిన్న సత్కారం ఉంటుంది. తర్వాత మనకి వివిధ పార్ట్నర్స్ అంటే వివిధ వ్యవసాయంలో సాంకేతిక నిపుణులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక చర్చా వేదిక ద్వారా రైతులకు ఇంకా ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది ఏంటి అనేది కూడా ఒక చర్చా వేదిక అనేది చేయడం జరుగుతుంది. దాంట్లో రైతులు కొన్ని ప్రశ్నలు కూడా మీకున్నటువంటి అడగవచ్చు. అదేవిధంగా వాళ్ళు కూడా మీకు రైతులకు ఏ విధంగా ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది కూడా డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దాంట్లో ప్రధానంగా ఈరోజు ముఖ్యంగా
ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి డాక్టర్ ఎస్ఎస్ శ్రీధర్ గారు, ఐఎఫ్ఎస్ కమిషనర్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ సెరికల్చర్ గారికి ప్రత్యేకంగా చప్పట్లతో ధన్యవాదాలు తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. అండ్ గేట్స్ ఫౌండేషన్ నుంచి శ్రీవల్లి కృష్ణన్ గారు ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మనల్ని అందరినీ కూడా వాళ్ళ యొక్క సహకారంతో ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అండ్ తర్వాత మనకి డిజిటల్ గ్రీన్ నుంచి రికిన్ గాంధీ గారిని ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమానికి, సార్ అమెరికాలో ఉంటారు, మనందరి రైతులందరితో కలిసి పనిచేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. సో అంత దూరం నుంచి మనందరినీ కలవడానికి వచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అండ్ తర్వాత మా డిజిటల్ గ్రీన్ కంట్రీ డైరెక్టర్ కృష్ణన్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు కలిసినా కూడా మన సెక్రటరీ గారు వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు కానీ, మా చైర్మన్ గారు కానీ, మా ఎఫ్పిఓలకి మీకు ఎప్పుడన్నా కావాలన్నా మీకు మనందరికీ సహకారం అందిస్తున్నారు. మన మార్కెట్ యార్డ్లో కూడా ఈ మిరపకాయలు టెస్టింగ్ చేసే ఒక ల్యాబ్ను కూడా మన సెక్రటరీ గారు మన ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభించడం జరిగింది సార్. సో మీ చక్కటి సహకారము మార్కెట్ యార్డ్ నుంచి మా రైతులకి, ఎఫ్పిఓలకి కూడా ఇంకా ముందు ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సార్. ప్రత్యేకంగా మీరు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. సో ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా మనకి ఈ కార్యక్రమంలో పనిచేసినటువంటి వివిధ సంస్థలైనటువంటి వారిని స్టేజ్ మీదకి వచ్చి వాళ్ళ యొక్క ప్రశంసా పత్రాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. So now we would like to invite our partners to give a appreciation letter for their contribution in this project, madam. So I kindly invite all of you to hand over these appreciation certificates to the partners. So ITC నుంచి అమరేందర్ రెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. సో కృష్ణన్ గారిని మొమెంటో ప్రశంసా పత్రాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాను. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందించు. తర్వాత అగ్నిస్ట్ సంస్థ నుంచి ప్రతీక్ దత్తా గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. కమలాకర్ డిజిటల్ గ్రీన్ నుంచి ప్రశంసా పత్రాన్ని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. తర్వాత కాల్గుడి సంస్థ నుంచి వివేక్ సెహగల్ గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. సురేందర్ ప్రశంసా పత్రాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాం.
ఒక రైతుగా మేము ఫార్మర్గా ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడటం అంటే చాలా గొప్పతనం. అది రైతును గుర్తించినందుకు అందరికీ నమస్కారం సార్. ఇలాగే ప్రతి రైతు కూడా మమ్మల్ని ఫాలో అవుతా కెమికల్ తగ్గించి ఆర్గానిక్లో రైతులందరూ కూడా ముందుకు సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇది మనందరి తరపున, అంటే కేవలం ఫౌండేషన్ మన సంస్థ తరపునే కాదు, మన రైతులు అందరి తరపున ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క అధికారి, అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రతినిధులు, రైతులు అందరి తరపున కూడా ఈ యొక్క సన్మానం మీ రైతులకు చేయడం నిజంగా గర్వకారణం. సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ ఆల్ ది అగ్టెక్ పార్ట్నర్స్ like Kalbi, Agnext and Colored Cow, GS1, ITC to come on to the stage so that we can have a group photograph. I am also inviting farmers. మా రైతులు కూడా శివనాగమల్లేశ్వరరావు గారు, పద్మావతి గారిని వేదిక మీదకి మరొకసారి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. మన కంపెనీలు అయినటువంటి కాల్గుడి, అగ్నెక్స్, ఐటీస్ వాళ్ళని స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. అండ్ అందరికీ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇక తదుపరి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం 3:30 వరకు ఉంటుంది. మనకి విచ్చేసినటువంటి అతిథులందరూ కూడా ఇక్కడే ఉంటారు, దయచేసి ఎవరు కూడా వెళ్ళవద్దు. తర్వాత మనకి జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా వస్తామని చెప్పారు కాబట్టి మనకి 12:30, 1 గంట ప్రాంతంలో కలెక్టర్ గారు కూడా వస్తున్నారు. సో ఒక రైతులందరికీ కూడా ఇక్కడ మనం భోజనము, అన్ని వస్తువులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. I am requesting all the dignitaries to be seated in their positions, and we will be having the panel discussions from the different agtech partners, and kindly be seated. Sir, thank you very much. Thank you. ఈ మిర్చి ఎక్కడ చేయించారు? అది ఢిల్లీలో చేయించాం సార్. ఢిల్లీలో చేయించారు. అవును సార్. ఎందుకంటే మాకు ట్రీట్మెంట్ ఐఎమ్ రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్. ఈవెంట్ ఏజెన్సీ మహేష్ టీమ్ని ఒకసారి ఇక్కడ సిట్టింగ్ పొజిషన్ మార్చాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈవెంట్ ఏజెన్సీ మహేష్ టీమ్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీకు టచ్ సో మన మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. మీరందరూ కూడా తప్పకుండా ఉండవలసిందిగా నేను మరీ కోరుతున్నాను. గేట్స్ ఫౌండేషన్ నుంచి శ్రీవల్లి గారు, అదేవిధంగా డిజిటల్ గ్రీన్ నుంచి CEO రికిన్ గాంధీ,
మీకు ఇంటర్వ్యూకి సిద్ధంగా ఉన్నారు. బయట మనము ఇక్కడ ఒక వేదిక ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా బయట ఈ డోర్ పక్కన. సో దయచేసి మీడియా మిత్రులు మా డిజిటల్ గ్రీన్ ప్రతినిధులు వాళ్ళకి చూపించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. మన బయట మీడియా పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి డిజిటల్ గ్రీన్ మస్తాన్ శ్రీవల్లి గారిని అక్కడ మీడియా పాయింట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి. सीटिंग पोजिशनिंग ले कितना 8 नंबर है ना उसमें 5 members. So I am requesting Krishnan. I am requesting Krishnan and Ravi. Ravi, kindly please join us here from Digital Green. Ravi, Krishnan, kindly please. Ravi, yeah. Sandeep, I am inviting Additional Director, sir. Please come on to the dais. Sir. సో మనకు ఉన్నటువంటి పార్ట్నర్స్లో మనకి కృషి తంత్ర అని చెప్పి ఒక సంస్థ కూడా ఉంది, వారు మన్నించాలి. సో సందీప్ కృషి తంత్ర CEO. ఈ సంస్థ మనకి భూసార పరీక్షకు సంబంధించినటువంటి సహకారాలన్నీ తెలంగాణలో ఖమ్మం ఏరియాలో మనకు ఒక 1000 మంది రైతులకు కూడా చేయడం జరిగింది. వాళ్ళను కూడా ప్రశంసా పత్రంతో అభినందించుకోవాల్సింది ఉంది. కాబట్టి వారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఐఎమ్ కైండ్లీ ఇన్వైటింగ్ సందీప్ ఫ్రమ్ కృష్ణతంత్ర టు సో ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో కృషితంత్ర సంస్థని కూడా అభినందించవలసిగా కోరుతున్నాము. We are very sorry, Sandeep. सर, अरे बोला था आपने आए सर मान మోడరేటర్ వచ్చేసి వినీత్ అని చెప్పి ఒక స్టార్ట్ చేశారు. సో అంకిత, సో దయచేసి అందరూ రైతులు కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. రైతులు, బయట ఉన్నటువంటి ప్రతినిధులు, గవర్నమెంట్ అధికారులు అందరూ కూడా కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సో ప్యానల్ డిస్కషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మనము ఈ కార్యక్రమం 3-3:30 వరకు కూడా ముగించాలని చూస్తున్నాము. సో కాబట్టి అందరూ కూడా సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. బయట ఉన్న రైతు సోదరులందరూ కూడా కూర్చోవాలి. ఈ గ్రూప్ సమావేశం అయిపోయిన తర్వాత మనకి భోజన విరామం ఉంటుంది. కాబట్టి రైతులందరూ కూడా దయచేసి కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము.
దయచేసి అందరూ కూడా కూర్చోవాలి, నిలబడొద్దండి ఎవరు. సో మీరు కూర్చుంటే మనం త్వరగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. రైతు సోదరులందరూ కూడా కూర్చోవలసిందిగా కోరుచున్నాము. వచ్చినటువంటి అధికారులందరూ కూడా కూర్చోవలసిందిగా కోరుచున్నాము. సో ఈవెంట్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు కొంచెం త్వరగా ఒకళ్ళు రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. ఈవెంట్ ఏజెన్సీ మహేష్ టీం నుంచి ఒకళ్ళు రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. ఈవెంట్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు So you take. I'll take a moment to appreciate the vibrant gathering that we have here. A robust room full of people from various parts of the agriculture value chain. We have some of the best agri-tech in the country right at the back of the hall, and we have a perfect amalgamation of government partners, some of the top-notch agri-marketing companies, input companies, among others. And of course, our farmers, who create unparalleled value for all of us here. When we think about our work at Digital Green, we think a lot about the immediate needs of the farmers. And in the last decade or so, we often find ourselves thinking about markets and how technologies can make these buzzing centers of human activity even more efficient. In this exciting panel, we discuss the role of technologies in strengthening the chili value chain for farmers and farmer organizations. Without much further ado, let me first welcome the Sutradhar, the moderator of this panel, Vineet Singh. Ladies and gentlemen. Vineet is an IIT Kanpur graduate and a senior platform architect at Digital Green, and in helping to build the digital solutions at Digital Green like FarmStack and direct-to-farmer organization. A lifelong thinker, Vineet loves discussing and experimenting with new ideas in myriad domains. Welcome, Vineet. We are also honored to have with us Shri M. Vepuri Shadrak Dharmaraja, the Deputy Director at Department of Horticulture, Government of Andhra Pradesh. Welcome on the stage, sir. Shri Dharmaraja. Okay, while we wait for Shri Dharmaraja, I invite Mr. Vivek Sehgal, the Chief Executive Officer of Kalgudi Digital Private Limited, who's leading the business focusing on driving traction to various marketplaces. Please welcome on the stage, sir, Mr. Vivek Sehgal. We are also delighted to have with us on the panel Ms. Kriti Mittal, who leads the Open Digital Ecosystems portfolio at Omedia Network. A very warm welcome on the stage, ma'am. And we have Mr. Amrender Y, who's the Senior Manager for Crop Development and Procurement at ITC Limited. Welcome on stage, Mr. Amrender.
సో ప్రధానంగా మనకి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వివిధ కంపెనీల నుంచి ప్రతినిధులు ఉన్నారు. దాంట్లో ముఖ్యంగా వినీత్ సింగ్, ఆయన మనకి టెక్నాలజీకి సంబంధించి సీనియర్ ఆర్కిటెక్ట్గా డిజిటల్ గ్రీన్లో పనిచేస్తున్నారు. అదేవిధంగా వివేక్ సెహగల్, కాల్వి డిజిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, ఆయన కూడా వేదిక మీద ఉన్నారు. మిస్టర్ అమరేందర్, సీనియర్ మేనేజర్ క్రాప్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఐటీసీ లిమిటెడ్, సో ఐటీసీ నుంచి వారు కూడా వేదిక మీద ఉన్నారు. అదేవిధంగా మిస్ కీర్తి మిట్టల్, ఎంటర్ప్రీనియర్ ఇన్ రెసెన్స్, ఉమిడియా నెట్వర్క్ ఇండియా నుంచి వాళ్ళు వేదిక మీద ఉన్నారు. అదేవిధంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ నుంచి ధర్మజ గారిని కూడా త్వరగా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ నుంచి డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ధర్మజ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. ప్రధానంగా ఈ అధికారులందరూ కూడా ఒక అంశం మీద చర్చించడానికి మన ముందుకు వచ్చారు. అదేంటంటే మన యొక్క టెక్నాలజీ అంటే సాంకేతిక ఏ విధమైన పాత్ర పోషిస్తుంది, సాంకేతికత అనేది ఏ విధమైన పాత్ర పోషిస్తుంది, ప్రధానంగా మిరప వాల్యూ చైన్ అంటే మనకి విలువ ఆధారిత జోడింపులో భాగంగా ఈ టెక్నాలజీ అనేది ఎటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది, మిరప యొక్క విలువ ఆధారిత జోడింపులో ఏ విధంగా ఈ టెక్నాలజీ ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది అనే అంశం మీద ఈ చర్చ జరగబోతుంది. నేను ఇప్పుడు మా ధర్మజ గారిని, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ధర్మజ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. గట్టిగా ఒకసారి ప్రతినిధులందరికీ చప్పట్లతో ఆహ్వానించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. సో తర్వాత మీకు ప్రధానంగా వీళ్ళు అందరికీ కూడా తెలుగు కొంచెం ఇబ్బంది, వీళ్ళు ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు, తర్వాత మళ్ళీ నేను మీకు తెలుగులో తర్జుమా చేస్తాను. అదేమైందండి, మన వెంకటేల్ సార్కి చెప్పాను సార్. వెంకటేల్ సార్ వాళ్ళ ప్యానల్ ఆయన ఫ్లైట్లో రావాల్సింది, లేట్ అయింది, పోస్ట్ లంచ్ అని చెప్తే సార్ ఏమన్నారంటే మిమ్మల్ని మాట్లాడమన్నారు. అడిగాను సార్, అడిగితే రమజ సార్ని మాట్లాడమని నేను లంచ్ రావాలి చెప్పాను. వెంకటేశ్వర చెప్పు సార్. ముఖ్యంగా మనకి ధర్మజ సార్ ఇక్కడ మనకి వినీత్ సింగ్ అని డిజిటల్ గ్రీన్ నుంచి ఉన్నారు, ఈయన సీనియర్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్కిటెక్ట్గా ఉన్నారు. తర్వాత వివేక్ సైకిల్ కాల్గుడి నుంచి ఉన్నారు. తర్వాత అమరేందర్ గారు ఫ్రమ్ ఐటీసీ, కీర్తి మిట్టల్ ఫ్రమ్ మీడియా నెట్వర్క్ నుంచి ఉన్నారు. ప్రధానంగా అంశం ఏంటంటే రోల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ స్ట్రెంథనింగ్ చిల్లీ వాల్యూ చైన్ ఫర్ ఫార్మర్స్ అండ్ ఫార్మర్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే ప్రధానంగా మిరప విలువ ఆధారిత కార్యక్రమంలో భాగంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి, అది రైతులకు, రైతు ఉత్పత్తి సంఘాలకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది చర్చ. సో వినీత్, I would like to take the lead to initiate the discussion. Thank you. దయచేసి ఎవరు మాట్లాడొద్దండి. మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళు మాట్లాడేది మీకు వినిపించదు. దయచేసి అందరూ కూడా కూర్చోవలసిగా కోరుచున్నాను. రైతు సోదరులందరినీ కూడా కూర్చోవలసిందిగా కోరుచున్నాను. ప్రభుత్వ అధికారులని, డిగ్నేటరీస్ని, అదేవిధంగా మన గెస్టులందరినీ కూడా దయచేసి కూర్చోవలసిందిగా కోరుచున్నాను. వినీత్, ఓవర్ టు యూ. Good afternoon, good morning, namaskar. So it's such a great pleasure to have such an esteemed panel, and it was just apt that we ended the last plenary discussion with a very wonderful group photograph which showed the entire collaborative effort and how everything converged using different tech solutions. So I think
as this panel discussion is about role of technology in chili farmer and increasing the produce, I would probably start with you, Kriti. What you feel about the role of digital public infrastructure agriculture sector? Over to you. Thanks, Vineet, and thanks to Digital Green and partners for organizing this event and giving us all an opportunity to learn about all the interventions that have been implemented in e-Mircha in Andhra Pradesh. And also thanks for inviting me to participate in this panel. So I'm representing Umidya Network India. We are an investment firm focused on social impact through what we call a dual checkbook approach, which means that we invest in both startups as well as non-profit initiatives in sectors like financial inclusion, education, cities and innovation. And of course, we also invest in agri-tech startups that are providing a range of services to farmers and farmer producer organizations. And one cross-cutting area of interest that we work on along with our partners is what Vineet referred to, digital public infrastructure, or DPI. And really the link between DPI and the specific interventions in technology-assisted chili farming that we're discussing here today is that DPI in the agri sector can actually enable many more such tech innovations to be built on the same common technology rails, right, and to be scaled up at sort of population scale. But to step back for a second, and talk about what is DPI or what is digital public infrastructure. So when we think about physical infrastructure, when we think about things like roads and highways, we think of them as the backbone of the country's economy, right? Because they facilitate, movement of goods and services, they connect villages and cities. So similarly, DPI can be thought of as backbone of the digital economy. So these are the underlying common goods that the digital economy runs on. So the basic layers of DPI like digital identity and payments are now already in place in India, right? We all have Aadhaar and we all have UPI. Now what does DPI in the agriculture sector look like, right? It has a number of different components, starting with data registries that have information about farmers and about farms from different sources, information and data that is interoperable and not sitting in silos. Then a set of standards, not just tech standards, but also agri-sector specific standards. And of course, all of the tools and applications that sit on top. And one very critical component of agri-DPI is a mechanism for agri-data exchange, right? So some kind of way for agricultural data sitting in different types of entities to be exchanged. Now that's where the farm stack innovation by Digital Green comes in, right? Farm stack is essentially an open source data exchange protocol designed for the agriculture sector that allows organizations like Kalgudi, like Krishi Tantra, like AgNex, and farmer producer organizations, I think all of whom are represented here today, to exchange data with each other in a way that is consent-based, that is secure, and that creates value for everybody who is exchanging data. So I think the really exciting thing about FarmStack is that it can potentially form the data exchange layer for agri-DPI at a very big scale, right, at the state level or even at the country level. And currently there are a number of efforts happening at the national level and at the state level to build agri-DPI. The Ministry of Agriculture has published a note on a national scale agri-digital infrastructure called IDEA, or India Digital Ecosystem for Agriculture. Telangana is working on building an agri-data exchange. And of course, a number of exciting efforts happening in Andhra Pradesh that we just heard about from Sridhar and others on the previous panel as well. Right, so the FarmStack pilot, I don't know, Vineet, if you'll talk more about it on this panel, that Digital Green and all of the other AgTech partners are implementing in Telangana, I think really has the potential to inform these national scale and state level, agri-DPI builds. The last thing I'll say and then hand over back to you, Vineet, is that there are lots of other types of value unlocks that can happen, once this kind of DPI is scaled up.
right? So things like providing credit and insurance to farmers can be made a lot cheaper. Providing advisory services that are customized to farmers' needs will become possible. Market linkages will become much more efficient and possible. And so, across all of the pain points that farmers actually feel, throughout the agricultural life cycle, I think each of those has some potential, benefit that can happen through Agri-DPI. Let me stop there and excited to, learn from the implementation experience of all of the partners. Thanks, Kriti. Is it? సో అంటే కృతి మేడం గారు ఏం మాట్లాడారని ఒకసారి చెప్తాను. కొంచెం మనకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్లో మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి నేను మళ్ళీ కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి దయచేసి మీరు మీలో మీరు మాట్లాడుకోకుండా ఉంటే కనుక కొంత వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. తర్వాత నేను మీకు వివరంగా చెప్తాను. ప్రధానంగా ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో మిరపలో విలువ ఆధారిత జోడింపుపై ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందనే దానిపైన చర్చ జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఈ డిజిటల్ పరంగా ఏ విధంగా మనకి ఈ యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ, తర్వాత మనము ఫోన్పే, గూగుల్ పే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. అంటే వీటి ద్వారా కూడా మనకి చాలా రకాలుగా ఈ లావాదేవీలు అనేది జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు అంటే మనం బ్యాంక్ వెళ్ళాలి, ఏదన్నా పేమెంట్ వేయాలన్నా తీయాలన్నా, కానీ ఇప్పుడు అటువంటి అవసరం లేకుండా మన ఫోన్తోనే మనము ఇటువంటి లావాదేవీలన్నీ కూడా చేయడానికి టెక్నాలజీ అనేది కూడా బిల్డ్ అయింది. సో దాని ద్వారా మనము ఈ కొనుగోలు, అమ్మకాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయవచ్చు అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మనకి ప్రధానంగా డేటా అనేది ఇప్పుడు ఈ రోజులో చాలా ఎక్కువగా పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నటువంటి అంశం. అంటే డేటా అంటే బేసిక్గా మనకు సంబంధించినటువంటి వివరాలు, రైతులకు సంబంధించినటువంటి వివరాలు, అదేవిధంగా రైతు పండించేటువంటి పంటలకు సంబంధించినటువంటి వివరాలు. అంటే ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఒక రైతు ఉన్నారనుకోండి, మిరప పండించేటువంటి రైతు, ఆయన ఏ రకం మిరప పండిస్తున్నారు, ఎన్ని ఎకరాల్లో పండిస్తున్నారు, ఎంత దిగుబడి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది, అదేవిధంగా ఆయన మిరప పంట చేయడానికి అంటే సాగు చేయడానికి అవసరమైనటువంటి పరికరాలు కానీ, లేకపోతే వస్తువులు కానీ, అంటే విత్తనాలు కానీ, ఎరువులు కానీ, మందులు కానీ ఏమి కావాలి, ఇలాంటి సమాచారాన్ని మనం డేటా అంటున్నాం. డేటా అంటే ప్రత్యేకంగా ఏమి ఉండదు, అంటే మన ఫోన్ నెంబరు ప్రతి ఒక్కటి, అంటే మనకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం అంతా కూడా మనం డేటా అంటున్నాం. సో ప్రధానంగా ఇచ్చేవాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉంటే, ప్రధానంగా తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఒకళ్ళు ఉంటారు. అంటే మన దగ్గర సమాచారం రెడీగా ఉంటే గనక, అందుబాటులో ఉంటే గనక, మన దగ్గర నుంచి ఆ సమాచారం తీసుకొని మనకు కావలసినటువంటి అవసరాలను తీర్చేటువంటి సంస్థలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. అంటే మనము తేజ రకం మిరప వేస్తున్నాము, మనకి ఇన్ని విత్తనాలు కావాలి, లేదా తేజ మిరపకు సంబంధించి ఎటువంటి వ్యవసాయ పద్ధతులు పాటించాలి అనేది కనుక మన అవసరమైనట్లయితే ఆ డేటాని సంబంధిత కంపెనీకి మనము అందించడం ద్వారా వాళ్ళు తిరిగి మళ్ళా రైతుకి ఆ యొక్క విలువైన సమాచారాన్ని అందిస్తారు. ఈ విధంగా డేటా అనేది మనము ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం, అంటే మన దగ్గర ఉన్నది వాళ్ళకి ఇవ్వడం, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది మనం తీసుకోవడం. దీని ద్వారా ఏంటంటే రైతుకి పలు విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తికి కూడా వాళ్ళ యొక్క ఉత్పత్తులను కానీ, వాళ్ళ యొక్క సేవలను కానీ రైతులకు ప్రధానంగా తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఈ విలువ ఆధారిత జోడింపులో భాగంగా టెక్నాలజీ అనేది ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుందని ఈ చర్చ ద్వారా మేడం తెలియజేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. వినీత్, ఓవర్. Thanks Narendra, and thank you Kriti for setting the stage very well and giving the larger perspective of what digital public infrastructure can do, with example of Aadhaar and the payment, how they have transformed and become the backbone today of financial inclusion, I would say, in coming decade. And coming back to this particular project where the cornerstone has been, as mentioned, about collaboration, coordination and convergence. And one of the goal was to create these technology pieces and create these kind of pilot and do this project so that we can collaborate with larger ecosystem actors and help them take their solutions to the farmers, and farmers in the end benefiting it. So I would just have one round, giving opportunity starting with Mr. Vivek
as to what are the technology solutions that you have in offer with regard to this particular project in Chile, but also to larger commodities and value chain across the state or even at national level. What did Kalgudi do in the e-Mircha project? What its intervention was in the e-Mircha project? The ultimate aim is to establish better market linkages, but for that the starting point is to start with digitization of the ecosystem. And in the agri space, let's take in the case of chilies, in this project we were working largely through 12 FPOs. So the first step is to digitize the farmers, and actually the farmers get digitized largely through the FPO, capturing a farmer's details, the kind of land holding, etc. he has, provide them a mobile application with which they can interact with the project at large. More importantly is that the FPO gets a full site of its own which it can publicize in profile. And then that goes deep down into the farmer level so that we have a very good understanding of what the members are doing. Now, it's important that, many times we have this kind of digital activity happening, but that provides only static information. By doing it on a platform such as Kalgudi, the entire information is dynamic. What was sown now, what stage of crop it is, total acreage, what kind of cropping pattern is happening, what kind of outputs are likely, and then bring forward first is through crop calendars, understand what kind of main focus. So building a network of providing the right inputs at a very high level, right inputs, say in chilies, of course, most of it is available. There's nothing substantially new that you would get in Guntur. It would be, just audacious to suggest that we were offering something dramatically different. Farmers and FPOs in Guntur and Krishna know exactly what to sow. But it was offering some of these items at much better prices and offering the right items, and that helped the FPOs become more vibrant. As you can, when you interact with them, you'll understand. The third more important thing was that with this understanding, how do we create? We created market lots, what we call digital SKUs of each farmer lot as per a tradable mechanism. However, a chili lot is traded in the market at the farm level. The FPO has its own 3-4. రైతు ఎప్పుడు వేశారు ఏంటి అనేది వివరాలతో మొదలు పెడితే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏ టైంలో విత్తనాలు అవసరం అవుతాయి, ఎరువులు అవసరం అవుతాయి, లేకపోతే పురుగు మందులు అవసరం అవుతాయి అనేది వాళ్ళకు ఒక అంచనా వచ్చేస్తుంది. అంటే ఈ డిజిటల్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఏదైతే రైతుల వివరాలు సేకరించారో దాని ద్వారా. సో తద్వారా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి సరైన సమయంలో వాళ్ళ యొక్క ఫీల్డ్ స్టాఫ్, అంటే ఎవరైతే ప్రతినిధులు ఉంటారో ఆల్గుడి నుంచి, వాళ్ళు ఆ రైతులకి సహకారం అన్ని అందిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ పద్ధతులు, అదేవిధంగా ఈ వ్యవసాయ సలహాలు సూచనల ఆధారంగా వాళ్ళ యొక్క ప్లాట్ఫామ్లో మార్కెట్ సదుపాయం కూడా ఉంది. రైతుల యొక్క వివరాలు, ఆయన యొక్క మిరప ఫోటో, అదేవిధంగా ఆ మిరప నాణ్యతకు సంబంధించిన వివరాలు పెట్టడం ద్వారా ఆ వ్యాపారులు కూడా డైరెక్ట్గా రైతులకి వాళ్ళ యొక్క డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కనెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ప్లస్ అది చేస్తూ ఉన్నాం ఈ ప్రాజెక్ట్లో కూడా. మనము ఇందాక చూసినట్లయితే మనం 2000 మెట్రిక్ టన్నుల వరకు కూడా చిల్లి దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఈ విధంగా వాళ్ళ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్, కాల్గుడి ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా రైతులకి సహకారం అందిస్తున్నారని తెలియజేశారు. Thanks. So I'll play a bit of a chess knight, skip over Kriti, and ITC needs no introduction, the amount of innovation, intervention that has been done. But it would be great to hear from you in more detail about not just Chilli, but the bigger stuff sure. that ITC is doing. Yeah. So thanks a lot. And just to introduce myself, I am Amrinder, who is representing Spices Division of Agribusiness Division ITC. And just to give the backdrop, or I think many are aware of ITC and the digital interventions which we were doing all through from last 20-25 years. So just to give the backdrop how we were thinking, and how recently last year we have launched a platform called ITC Mars, which is basically the meta market for advanced agriculture and rural services. So that is the platform.
So why that particular platform was launched, and what is the real background or the background for which we have launched? I'll try to explain very precisely. So today, if you see, almost 80% of the agriculture is done by the small and marginal farmers, and this is completely unpredicted agriculture. That means there are a lot of issues in terms of lack of inputs, or the weather patterns. Also, if you see last few years, there is huge change in the weather patterns also. Generally, we used to have a proper monsoon, then followed by spring season, then the summer, but it is not happening as per the schedules. So you can see a lot of weather aberrations and price volatility also. If you see earlier 10 years before or till 2017-18, if you see especially the chili prices and all those things, the prices were stable, or there is దయచేసి అరవద్దండి, సైలెంట్గా కూర్చోవాల్సిన కోరుచు. so the prices were stable, or they were having a marginal increase based on the cost of cultivation or the whatever the inflation it happens. But when you see last 2-3 years, there is completely abnormal increase in the chili prices. So there is high price volatility. At the same time, the lack of funds for farmers also is one more key factor. So we felt that, so ITC felt that to address these issues, we need to have a predictive agriculture. That means we need to have a kind of predictions in advance to farmers, so that farmers will be helped with all the interventions, right from his seed selection or farm selection to till the produce is sold to any buyer. So with these interventions, what we thought, anyhow, see, as everyone speaks, from last 2 years, we could see agriculture is the green place, or green path where the digital interventions can happen, and it has much way forward to go. So that is how, and with the digital interventions or innovations, I think farmers can get appropriate inputs at the right time, or he can also access to different buyers. He can also get the market intelligence very advanced. He can also get the weather related information. At the same time, a lot of people are working on the market leakages directly for the sellers. So that is how, keeping all this in mind, so ITC has started, or ITC thought that to get maximum benefit out of the technology, so ITC started this ITC Mass. So earlier, 20 years back, I think many of you are aware of the concept called e-Chopal, so which was initiated 20-25 years back in MP. And during that time, our intervention was basically only to get the market information, how market is operating, what are the prices and all those things. And we have almost 3 to 4 versions of e-Chopal. Now we have trying to digitalize few interventions, but finally I address all the issues. Because today a farmer needs a tailor-made solutions, right from production, procurement, and today many people are talking not only about production, procurement, but quality and traceability. And added to that, even sustainability is also becoming one more major part. So we were trying to address all these issues through this ITC Mass. And as I said, ITC Mass has 4 verticals. One is completely focusing on agro advisory services, where we were preparing the content like IVRS, or we were using digital green support in preparing high quality videos. We were also doing some quality assaying tools we were developing with digital green. So these kind of things we were more focusing in agro advisory service. And the second comes the input category, where we were also trying to help farmers to get the right inputs, at the same time the best suitable technologies or best suitable inputs or pesticides available in the market at better price. So that is what the second category we were looking. And the third category what we were looking is financing farmers. So we are also trying to help farmers to get some kind of financial assistance, or to get some kind of subsidies. So that is what we were trying. And the fourth is like we were also onboarding a lot of digital technical partners, at the same time the FPOs. So it is not only that ITC will do only for its own business, but also we were trying to empower the FPOs. We were also trying to empower the women farmers. So that is how we were trying. And all these verticals are actually focusing on this, as I said, the procurement, production, and all those things. And coming to chili value chain, if you see, ITC has own program of buyback guaranteed program. At the same time, we were also partnering with government of AP. As Sridhar also has said, we were partnering with government of AP to improve the productivity, quality, and also the scalability to different nations. Today, if you see, majority of the material from AP which is getting exported is mostly to
Southeast Asia or to kind of China and all those things. But for the product to get compliant to EU or US nations, there are some quality issues, and that we are trying to address. And we were working with government of AP for almost 75,000 acres this year, and we were planning to continue, and we will be aiming 1 lakh acres by next season. So this is how ITC's interventions are happening, or we were actually looking the digital agro interventions in a big way. And finally, just before concluding, what I would only say is that, see, today digital innovations are available, or maybe few things are like they were focusing on 1 or 2 major pain points of the farmers. But I feel that there should be a tailor-made solution for all the issues of farm. That is how where farmer can easily adapt that and you can go forward. And second thing, adaptability to farmers is the biggest concern, because today if you see, I think 30-35% of the farmers have mobiles, or they can access to internet and all. So what I feel, the FPOs concept which government has bought, or which every organization is driving, I think these FPOs are the critical players who can actually take the digital platform in a larger scale and reach out to every farmer. So I feel there is much need of FPOs also to get on board onto different digital apps, and they should use the best out of it. Thank you. Thank you, Amarendra. So, sir, so instead of చెప్పింది ఏంటంటే డిజిటలైజేషన్. సో ఫ్యూచర్ అనేది డిజిటలైజేషన్ అండి. సో నేను అన్నది ఏంటంటే రైతులకి ఈ రోజున్న ఇష్యూస్ ఏంటంటే ఎప్పుడు వర్షాలు పడతాయో, ఏ వెరైటీ వాడాలి, ఎటువంటి పెస్టిసైడ్స్ వాడాలి. సో ఇలాంటివన్నీ రైతుకి ఒక ప్రాపర్ అవగాహన లేదు. అంటే బెస్ట్ సొల్యూషన్స్ లేవని చెప్పట్లేదు, కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. అదొకటి. తర్వాత మార్కెట్ ప్రైస్ ఎలా ఉంటాయి, ఫ్యూచర్లో మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతుంది, అది తెలియట్లేదు. సో రైతుకి ఒక రకమైన కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉన్నారు. సో దీనికి ఒకే ఒక చెక్ పాయింట్ ఏంటంటే డిజిటలైజేషన్, డిజిటల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ కావచ్చు. సో ఈరోజు డిజిటల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే కస్టమైజ్ సొల్యూషన్స్, అంటే మీ పంటకు, మీ నేల స్వభావానికి ఎలాంటి సొల్యూషన్ కావాలి. సో అలాంటి డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ అనేది ఫ్యూచర్లో ప్రతి ఒక్క రైతుకు కావాలి. సో దాని గురించి ఐటీసీ ఏంటంటే, ఐటీసీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొచ్చింది, మార్స్ అంటారు. ఆ మార్స్లో ఏం చేస్తున్నామంటే, ఒకటి అగ్రో అడ్వైజరీ సర్వీసెస్, లేదా మీకు రోజు మెసేజ్ రావడము, లేదా మీకు కాల్స్ రావడము, లేదా ఫ్యూచర్లో రేపు ఎల్లుండి ఎలా వాతావరణం ఉండబోతుంది, లేదా డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఏమేమి బయట ఉన్నాయి అవి తీసుకురావడం ఒకటి చేస్తుంది. రెండో కేటగిరీ ఏముందంటే ఇన్పుట్ సేల్స్. సో ఈరోజు చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి, బేయర్, సింజెంటా, BASF అని, లేకపోతే లాట్ ఆఫ్ బయాలజికల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ఈ కంపెనీస్ కూడా బేసికల్గా ఏం చేస్తున్నాయి, దేవర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్, అండ్ వాళ్ళు ట్రేడర్స్తోని, డీలర్స్తోని అమ్ముతూ ఉన్నారు. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన గుంటూరు జిల్లాకు, లేదా మన అనంతపురం జిల్లా, కర్నూలు, ప్రకాశం, కృష్ణ, ఆ జిల్లాలకి ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఏంటి, ఎలాంటి మాలిక్యూల్స్ కావాలి, అవి మాత్రం మనం డిస్ప్లే చేసి రైతులు డైరెక్ట్ దాన్ని కొనుక్కోవచ్చు. సో అలాంటి సర్వీస్ ఒకటి. తర్వాత ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్, డిఫరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నాయి, సమున్నతి అని, లేకపోతే నిజాకాడ్ అని, కీరో ఫార్మ్స్ అని, లేకపోతే ఇప్పుడు జెట్ వర్క్ కూడా స్టార్ట్ చేసింది. సో వీళ్ళందరితో వితౌట్ ఎనీ గ్యారంటీ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ ఫినాన్స్ అసిస్టెన్స్. అది మాత్రం కాకుండా FPOస్ని కూడా ఆన్బోర్డ్ చేస్తున్నాం. సో FPOస్ని ఐటీసీ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆన్బోర్డ్ చేసిన తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన ఐటీసీకి కానీ ఇతర సంస్థలు తెలియజేస్తాం. సో దట్ డైరెక్ట్ ఒక బయర్ వచ్చి మీ దగ్గర కొనుక్కోపోతాడు. సో ఇదంతా సాధ్యం ఎలా అవుతుందంటే FPO దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మై సిన్సియర్ సజెషన్. థ్యాంక్స్. Thank you, Amarendra. There's an entire gamut of interventions ranging from predictive agriculture to financing and so on. And glad that you mentioned also on the partnership, and that brings to Mr. Dharmaja on how do you see technology playing a key role in the interventions and the policy as well by the government departments. We have been seeing a lot of great technology-related interventions that are coming from various different public institutes. So, would be glad to hear your thoughts on the same.
Thank you. Thank you, sir. Thank you for your valuable lesson. If you permit me, I will try to speak in Telugu so that I can get attention from the public. Sure. Internally, we can discuss. It would be great if you can speak in Telugu. It would be. So, and 5 minutes I will discuss with you regarding all this. No problem. Definitely. Yeah. The main ఈ ప్యానల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటండి, మీరు ఒక్కటి ఆలోచించండి. మీరు పండించిన దాన్ని ప్యూర్గా ఫామ్ అయ్యి మీరు సేల్ చేయగలిగితే మీకు 80% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఇదే ఎఫ్పిఓ మెంబర్స్ అంతా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డిజిటల్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఒక ప్లాట్ఫామ్లో మనం అప్లోడ్ చేసి మన ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయగలిగితే మీకు 120% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అలాగే మీరు పండించిన దానిలో మంచి క్వాలిటీ దాన్ని మనం ప్రాసెస్ చేసి మైక్రో చేసి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయగలిగితే మీకు 220% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో ఇవన్నీ టైమ్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇమ్మీడియట్గా విత్ 24 అవర్స్లో మీరు ఆ ప్రాబ్లం కనుక మీరు సాల్వ్ చేసుకోగలిగితే మీరు ఒక మంచి క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్ చేయగలరు. సో అది ద ప్రజెంట్ ఎక్స్టెన్షన్, ఫిజికల్ ఎక్స్టెన్షన్ సిస్టమ్. అంటే డిపార్ట్మెంట్ పర్సన్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చి మీకు చెప్పగలిగి 24 అవర్స్లో మీకు సాల్వ్ చేయగలిగే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి మనం డిజిటల్ టెక్నాలజీని ఎఫెక్టివ్గా వాడుకోగలిగితే మీ ప్రాబ్లమ్ని మాకు ఏదైతే మన డిపార్ట్మెంట్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుందో ఫ్రమ్ ప్రొడక్షన్ టు మార్కెటింగ్ ఆల్ టెక్నాలజీస్ని డిజిటలైజ్ చేసేసి మీకు అందివ్వడానికి వీఆర్ ట్రయింగ్ చేస్తున్నాం, ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది. సో దీనిలో భాగంగానే మనం ఉత్పత్తి చేసే ప్రోడక్ట్కి వాల్యూ అడిషన్ చేసుకోగలగాలి. అంటే మనం 60 రూపీస్ ఏదైతే మనం సేల్ చేయగలుగుతున్నామో దాన్ని 120 రూపీస్ సేల్ చేసేలాగా వాల్యూ ఎలాగా ఇంక్రీజ్ చేయాలనే దాని మీద ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఫ్రమ్ కాల్గూడు నుంచి పడన్ మీ డిజిటల్ గ్రీన్. డిజిటల్. సో అందరూ కూడా వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు, హౌ దే విల్ హెల్ప్, అంటే ఎలా వాళ్ళు మనకి సహాయపడతారు, మనకి క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్ నుంచి మార్కెటింగ్ వరకు వాళ్ళు తెలియజేశారు. దీనిలో మా డిపార్ట్మెంట్ రోల్ ఏంటంటే ఇవన్నీ టెక్నాలజీస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసేసి మీకు ప్రొడక్షన్ నుంచి మార్కెటింగ్ వరకు మొత్తం డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా వాళ్ళందరి హెల్ప్ మనం తీసుకొని మనకు మంచి క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్ చేసి మన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఏ ప్రాంతంలో ఏ ఫార్మర్కి ఏ టైంలో ఎంత ప్రొడక్ట్ అవైలబిలిటీ వస్తుంది మనకి, సో దాని క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేది కూడా మనం టెస్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఆర్గనైజ్ కంపెనీ మనకి క్వాలిటీ టెస్టింగ్ మిషన్స్ ఇచ్చారు. దాన్ని ఇంకా లార్జ్ స్కేల్లో మనం సాచురేషన్ మోడ్లో అన్ని ప్రాంతాల్లో పెట్టగలిగి మన ప్రాంతంలో టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీ ఉంటే మనకి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి బయర్స్ అంతా మన దగ్గర వచ్చేసి డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్కి మనకి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్కి మనం వెళ్ళగలిగామో, మన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో పెట్టగలిగామో డెఫినెట్గా మనం పండించే క్వాలిటీ ఉత్పత్తికి 120% మనం ప్రాఫిట్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ డిస్కషన్. ద సెకండ్ పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ నోటీస్, సార్. ద క్రూషియల్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ దిస్ ఇష్యూస్ ఆర్ ద hygienic and proper drying. We have tried for large scale drying and we have tried for the low cost tunnels also we have tried. But so far 100% frankly I am telling, bringing to your notice that we have failed in the both technologies. So far we have not developed a proper technology for hygienic and proper drying. This is the crucial issue in marketing of the produce, either for the processor or for the traders. The problem is we have to eliminate the aflatoxins in the produce. So in this way, if anybody can develop some technologies that will help the farmers in a large scale, sir. This is the crucial issue. Thank you, sir. This is the request from the government side. Definitely that. I think you can understand what I am saying to the farmers also. Yes. Little bit. I think I got the gist of it. About timely information and then timely probably advisory and about the produce quality and getting the price. That is. I could get the and make the sense out of it. I'm glad that you brought the point of the kind of issues and what are the biggest issues that you feel, because that was something that was coming to my mind as well, that given the kind of rich background and interventions that everyone has tried out, with this particular
project of eMircha itself and in general, what are the main learnings and challenges that that you feel? So, if I would like to ask you if you would like to add some other points before passing on to Amrendra on that. Any more lessons or challenges in the adoption of technology for the farmers? Yeah. We are trying to develop these technologies with the help of all of you. And you try to speak in a loudy, sir, because I'm unable to understand what you're telling. That's all. Okay. Yeah. So taking cue from what you said, in the last about the main issues, and that was the next topic itself. Given the project of eMircha that we all have come together and collaborated, what are the main issues and challenges that we see in adoption of the technology and making it available for the farmers? That was something that was the next question, which I think you already brought. So it would be great to have your further views on that before passing on to Mr. Amrendra. Yes, sure, sir. So really, these eMircha projects are really helping us. Though we are able to provide information in real time to the farmers. That is a very big advantage we got from this project. And second thing, sir, this placing of this quality testing missions in RB case, that's a very crucial issue for a direct farm gate purchase of these chilies by the marketers. So this technology we have to develop for all the solutions. Recently, we have developed for the aflatoxins. Okay, some European countries are demanding for the different parameters. So we have to develop those parameters also for testing, so that now we can export to the European countries also. So far, our exports are limiting to Middle East, China, Singapore, and certain countries. But we will get more value when you try to export to European countries. So that's a crucial issue, sir. Great. I would take that route to Amrendra. What you feel have been the critical lessons from this particular project and in general, and also the challenges that you think are worth mentioning and addressing? So coming to eMircha, as Sir said, what I feel is that the real-time price discovery or connecting farmers as well as sellers and making much remunerative to farmers or getting competitive prices, I feel those are great things. Few things what I also suggest is like going forwards, I think now today we are stressing more on the basic issues of productivity, quality and all those things. So we should also start more focusing on even the sustainability or the traceability too, because today any customer who is buying is not only just interested in getting the complaints of the product or the price, but he is also trying to understand how it is being produced, how it is being processed, or how it is being stored, packed, everything. So he is trying to understand complete track of that particular produce. So I feel that maybe tomorrow, as I said, today the technology is not, the penetration is very high, and it will be further more high with the support of FPOs. But going forward, when we attain to a point saying that the technology has reached to farmers, again we should not start putting other interest in sustainability and all. I feel that parallelly we should also start these activities to right from now. So that is one. And second thing, what I also feel is like, as I was saying, or what I feel is like, we should also have kind of rapid testing kits. So that is one more real need, so that farmer can further improve. Today I think we were able to do quality assaying or the physical assaying of the produce, but with the physical assaying you can only impart partial bargaining power to farmer to get higher price. But when he also has the complete attributes of that particular chili or whatever the produce is producing, for example, let's say he has pesticide complaints to Europe or US or Taiwan, Japan, because every nation has its own MRL levels.
or specified MRs are available. So when you have this kind of rapid kits which are portable and which can go to farmer levels, or we can at least establish in RBKs, that will help the farmers to have much more higher bargaining power. He can directly approach the sellers, the buyers, saying that I have my the particular product with particular attributes, and the saleability will be much more superior, is what I feel. So thank you. I can pass over the job of Narendra to you. It's fine, sorry. సో ఈరోజు ఏంటంటే ఓకే ఈ మిర్చా ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మనకి రియల్ టైం ఈరోజు జరిగే మార్కెట్లో ఎన్ని అరైవల్స్ వచ్చాయి, ఏ ప్రైజు, ఎవరు బయర్స్ ఉన్నారు, ఏంటి ఇవన్నీ తెలుస్తున్నాయి. సో నేను ఇంకా ఏమంటూ ఈరోజు ఇలాంటి డీటెయిల్స్తో ఎవరు బయర్స్ ఉన్నారు, ఎవరికి ఎలాంటి మిర్చి కావాలి, ఇదంతా ప్రతి ఒక్కటి ఈరోజు ఈ మిర్చా ప్రాజెక్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది. నేను లేదా నా సైడ్ వ్యూ ఏంటంటే ఫార్మర్స్కి బార్గెనింగ్ పవర్, అంటే ఇంకా ఒక బయర్ దగ్గరికి వచ్చి సార్ నా దగ్గర ప్రోడక్ట్ ఉంది, నాకు ఇప్పుడు ఇచ్చే ప్రైస్ కంటే 5 రూపీస్ 10 రూపీస్ ప్రీమియం ఇవ్వాలి అని అడగాల్సిన ఒక పైసా రావాలి అంటే టెక్నాలజీ అనేది జస్ట్ ఏది మీకు పెయిన్ ఏరియాస్, అంటే మీకు ప్రొడక్టివిటీ దగ్గర, అంటే దిగుబడి దగ్గర, క్వాలిటీ దగ్గర కాకుండా ఫోకస్ అనేది ఈవెన్ సస్టైనబిలిటీ మీద కూడా కావాలి. ఈరోజు ఏంటంటే ప్రతి కస్టమర్ ఏం చూస్తున్నాడంటే జస్ట్ మన ప్రోడక్ట్ కంప్లై అవుతుందా లేదా, అంటే పాస్ అవుతుందా, నేను యూరోప్ పంపించాను చూడట్లేదు. కస్టమర్ ఎలా చూస్తారు, రైతు ఎలా పండిస్తున్నాడు, ఏ విధంగా పండిస్తున్నాడు, ఎంత కష్టపడుతున్నాడు, తర్వాత ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నాడు, ఎలాంటి కంప్లీట్ వాల్యూ చైన్లో ఏమేమి పనులు చేస్తే కానీ మా దగ్గరికి వస్తుంది అనేది ప్రతి కస్టమర్ కూడా ట్రేసబిలిటీ చూస్తున్నాడు, అంటే ట్రాక్ చూస్తున్నాడు, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఏ విలేజ్ నుంచి, ఏ గ్రామం నుంచి, లేదా ఏ పొలం, ఏ ప్లాట్ నుంచి వస్తుందని కూడా చూస్తున్నాడు. సో అదొకటి, ఆ ట్రేసబిలిటీ అనేది కూడా మనం స్లోగా సిస్టంలో తీసుకోవాలని చెప్పేసి అంటున్నాము. రెండోది అంటే ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్స్. ఈరోజు ఏంటంటే మన మిరపకాయలు కానీ, అంటే మిరపకాయలు వచ్చిన మిరపకాయలు లేదా ఏదైనా ఎగుమతి మనం ఇతర దేశాలకు చేయాలి అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక నిర్దేశించిన పెస్టిసైడ్ లిమిట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ పెస్టిసైడ్ లిమిట్ లోపు వస్తేనే మా దేశానికి రావాలి అని చెప్పేసి కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి. సో దానికోసం ఏంటంటే రైతులు ఏం చేస్తున్నారు, ఈరోజు ఏదో ఒక బయర్కి అమ్ముతున్నారు, ఆ బయర్ తీసుకొని టెస్ట్ చేసుకొని ఏ కంట్రీకి వీలైతే ఆ కంట్రీకి ఆ ప్రీమియం తెచ్చుకొని ఆయన బెనిఫిట్ అవుతున్నాడు. సో ఎప్పుడైతే మనకు ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్స్, అంటే ఒక రోజు ఒక అరగంటలో పోర్టబుల్, అంటే మన విలేజ్లోకి ఎక్కడికంటే అక్కడికి తీసుకెళ్ళడానికి వీలుగా ఉందనుకోండి, అది మన విలేజ్ లోపలికి వచ్చిందంటే ఆ క్వాలిటీ టెస్ట్ చేసుకుంటే రైతుకు కూడా ఒక బార్గెనింగ్ పవర్ పెరిగిపోతుంది. సార్ నా ప్రోడక్ట్ యూఎస్కి వెళ్తుంది, నా ప్రోడక్ట్ ఈయూకి వెళ్తుంది, లేదా నా ప్రోడక్ట్ జపాన్కి వెళ్తుంది అని చెప్పుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు ప్రీమియం కూడా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో అందుకనే సో ఇన్నోవేషన్స్లో ఇది కూడా ఒక పార్ట్గా తీసుకోవాలని చెప్పేసి చెప్పాను అంతే. Thank you, Amrendra. And one thing I must say, when you are speaking in your native language, you become your conviction is very high. So, yes. So that was such a good insight. And over to you, Vivek. Especially the point of FPO, and we touched, I think, 12 FPOs in various districts. And you mentioned at length how Kalgudi is building the solution. So would love to know your thoughts on the lessons and challenges. So over the project in the last 1.5 years that we worked with the FPOs, I think what's happened is we've been able to demonstrate to them the advantages of all this activity. But all the activity using digital technologies, the digital interface that we have. But what we've achieved is largely the ground reality is that most of it is done by what we call as digital assistant. The FPOs, so this is the first level of challenge and learning that we have. As on today, the FPOs on their own are not taking up the digital technologies. It's more associated field teams that have been provided through this project that are doing it on their behalf. So it's important and it's useful that as they see the benefit, they start doing it with their own resources. That's the only way in this interventions like this, and the power of digital technology will scale up across commodities and across the state in Chili's itself. The second thing is what Sir had also mentioned is in this first year of project, we saw a benefit came to the farmer by simply using digital showcasing the stock
of the farmer at the farm gate and getting buyers to come to farm gate and buying. And that itself is helping FPOs become closer to their members, and some benefit is coming to the members, almost 6 to 7% extra, which translates to the 1,200 rupees very roughly per quintal, etc. Now, FPOs have the power, but they need to come to the next stage where they actually aggregate the stock at stockyard and grade it and provide, they become the sellers. So, they kind of become like a pack house or a grading location where a mini mandi in itself. That could be level 2 that FPOs need to work towards. Obviously, digital will help them a lot. The third stage is, of course, and that will from 7%, the value addition which will happen to the farmers will go up to almost 10 to 12%. Now, if they actually buy and sell the stock, that's where we can see almost 12 to 15% growth. And lastly, if you can, FPOs with women members in the SHGs can actually start processing the stock and making it into powder and selling it into consumer markets. That's as Sir said, there the potential value addition net of all costs is as much as 60%. 120% will be the realization, but almost 60% extra net realization comes to the members. So these are milestones and journeys that FPOs need to cover. Digital interface, the technology is all available, but we all need to work with them and they need to start working on this journey. Thank you, thank you. Narendra? Yeah, 1 second. Yeah, we'll summarize here. సో కాల్గుడి నుంచి వివేక్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే బేసిక్గా మనకి వాళ్ళు కూడా ఎఫ్పిఓస్తో అంటే రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలతో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. దీంట్లో భాగంగా ఆ రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాల యొక్క వివరాలు, అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క రైతులు పండించేటువంటి వివరాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ డిజిటల్ అప్లికేషన్ ద్వారా వాళ్ళు ఫీడ్ చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఏంటంటే మనకి ఎఫ్పిఓనే ఒక సెల్లర్గా కూడా మారేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తూ. అంటే మన రైతుల యొక్క ఉత్పత్తులు అన్నిటినీ కూడా ఒక దగ్గరికి అగ్రిగేట్ చేసి అంటే ఒక సమకూర్చి ఎఫ్పిఓనే ఒక అమ్మకదారుగా ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేస్తూ కావాల్సినటువంటి బయ్యర్స్కి, ఎక్స్పోర్టర్స్కి కూడా చేయడానికి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మంచి మార్గం ఉంది, సదుపాయం ఉంది అని చెప్పి తెలియజేశారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు దీన్ని ఎక్కువ మొత్తంలో అంటే ఇప్పుడు ఆ సమయం వచ్చింది. అంటే మనకి చాలా జిల్లాలలో చాలా చోట్ల మనకి రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు ఆల్రెడీ ఏర్పాటైనాయి కాబట్టి దీన్ని పెద్ద స్థాయిలో తీసుకెళ్లడం కోసం ఈ కాల్గుడి డిజిటల్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఎఫ్పిఓలని సెల్లర్స్గా అంటే ఎఫ్పిఓలని అమ్మకదారులుగా చూపిస్తూ మంచి బయ్యర్స్ని అంటే ఎక్స్పోర్టర్స్ని వీళ్ళని ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనుసంధానం చేసి రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా చేయొచ్చు అనేది కూడా చేయడం జరిగింది. తద్వారా ఏంటంటే మనకి సుమారుగా ఒక 15% వరకు కూడా మనకి ఈ స్టాకు ఇదంతా కూడా అగ్రిగేట్ చేయడము, తర్వాత వాళ్ళకి అమ్మడము ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది. దీని ద్వారా మనకి ఇన్కమ్ కూడా మంచిగా పెరిగే విధంగా ఉంది అని చెప్పి ఆయన అనుభవం తెలియజేశారు. Thank you. So, really interesting point that you mentioned, especially about the first point itself, which was about the visibility of the produce that FPO was having, the farm gate, which led to further, better 6 to 7% higher price realization. And that, I'll take that as a hint to the question next to Kriti, which kind of relates to the flow of, that information from FPO to all the ecosystem actors and how it can help and provide that agency resilience that we talk about. And that relates to the digital public infrastructure itself. So given these learnings and challenges that you've heard about, what's your take on people who are trying to build digital public infrastructure solutions? What should they incorporate, especially from this particular field to probably different sectors itself?
Thanks, Vineet. No, and really interesting, learnings that were shared by my co-panelists, right? Many takeaways here for those building DPI for agriculture. I think my biggest takeaway, reflecting on what we just heard, as well as a lot of the other work that we've supported on DPI across sectors, is that any tech intervention, right, needs to be accompanied by appropriate, what I would call non-tech interventions, right? And maybe I'll just share 3 or 4 points to illustrate what I mean, right? The first and most important non-tech element, I think, is user centricity. The user in this context is, of course, all of you, the farmers and farmer producer organizations, right? So any tech solution which is directly trying to interface with farmers and FPOs needs to be designed in such a way they can access the information they want, when they want it, in the language that they want it in, and through low-tech channels, right? So that farmers don't have to, purchase new expensive devices or use complex software or, have additional burdens. User centricity is listening to and understanding the evolving needs of the user as well, right? And for example, sir, you spoke about a specific need cells. So if tech, digital public infrastructure being built for agriculture has mechanisms for feedback loops to understand the evolving needs. The point is, Vineet, what you were talking about in your introduction, how to bring the ecosystem of partners together. Is there a way in which the data being collected by ITC is helpful for the use case that Kalgudi is working on, or vice versa, and similarly with others of agri-tech partners? Right? So what are the, the right incentive mechanisms and also tech mechanisms for different ecosystem players, including FPOs, including agri-tech companies, to share data with each other? I think the third important piece, where I won't go into too much detail, is capacity building. I think somebody on the panel mentioned the last mile, the field teams. I think you mentioned field teams and community resource persons. I think capacity building there is an important non-tech element of any, for any tech intervention like this to succeed. And I think the final thing I'll say is that, technology can be empowering, but it can also be disempowering. So if I'm a farmer, do I feel like my data has been taken from me? Or do I feel like I now have control and agency over my data? And I can share it with whoever I want, whenever I want, with my consent, for a purpose which is important to me. And it's not been taken away by some big company and locked away in a way that I can't use it for something else. Right? So that empowering element or disempowering element of technology, I think, needs to be kept in mind as well. సో మేడం ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశమే, కానీ రైతులు ఎఫ్పిఓలు ఎప్పుడైతే తమంతట తాము దానిని దీన్ని ఉపయోగించడంలో భాగంగా కూడా ఇంకొక అంశం ఏంటంటే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి నైపుణ్యాన్ని కూడా ఈ డిజిటల్ సాంకేతికత అనేది అభివృద్ధి అయినట్లు లేకపోతే బాగా అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు అనేది ఆమె ప్రధానంగా గుర్తించినటువంటి అంశం. అంటే మన రైతులే నా సమాచారం నేను పలానా కంపెనీ ఆయనకి పంపించాలి, నాకు నా అవసరం ఇది, నా అవసరం ఏంటంటే నాకు వ్యవసాయంలో పలానా సూచనలు కావాలి, లేకపోతే నాకు మార్కెటింగ్ సదుపాయం కావాలి, మన అవసరమైనట్లయితే నా సమాచారం పలానా వాళ్ళకి పంపించినట్లయితే నాకు ఆ సేవ వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఏదైతే ఈ ఇచ్చిపుచ్చుకునేటువంటి అంశం ఉందో, అప్పుడు ఎప్పుడైతే రైతు దీన్ని ఆలోచన విధానంలో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే ఆయన పరిజ్ఞానంతో దీన్ని ఉపయోగించగలుగుతాడో అప్పుడే ఈ డిజిటల్ అప్లికేషన్ అనేది ఉపయోగించడం అనే విధానంలో మార్పు వస్తుంది. ప్లస్ రైతులు ఎఫ్పిఓలు పరిపూర్ణంగా దీన్ని ఉపయోగించుకుంటారని తెలియజేశారు. థ్యాంక్స్. Thank you. In the interest of time, just last sort of rapid fire, quick takeaway for you to make technology-based solution cost-effective and reach to the farmer. What is that one thing that you think of, that is important? So yeah, I can go in any order. Arindra or maybe you can, in fact, start in Telugu itself. Hello. Yeah. So to become, technology cost effective, what I feel is like any technology should bring a kind of value proportion where farmer will get benefit out of it.
So that is one I feel. So when it comes to that level, and when the penetration of technology also goes in, so that is where the technology can become cost effective. And second thing is like for the initial phase, I feel that government also should slowly start in subsidizing the kind of technologies to the farmers, so that it will have a kind of win-win situation even for all the government subsidies or everything that also can be taken through the digital app. At the same time, the digital players also can provide much more solutions to the farmers, and farmers can also adapt it and get better returns out of it. So that is how, if government can look a kind of subsidizing the app-based cost or whatever, I feel that would be better, and the penetration would be much more high. So at our level, the Kalgudi platform is for the farmer free. So there's nothing more that we can do to make it more cost effective, at least from the farmer and practically for the FPO. The challenge, of course, there is a cost. The cost is of actual human intervention, of doing the activity. So as we go forward, the simplest way to make this is FPOs and farmers adapting it and using it themselves. So we're practically like a WhatsApp. Somebody has to use the WhatsApp, make it free for himself. So there's a cost to that currently, where we have digital people doing it. Hopefully, as everybody sees the benefit, there's been zero cost to it. I see a great opportunity in what we've been doing in this project, taking it forward. We really want to take it into actually sales of even the warehouse stock, because particularly in chilies, almost 70% of the stock goes into the warehouse and then gets sold over the subsequent 12 months. So if we enable that also, and then the price I think the key points that you touched on was the human resource cost, in spite of the technology, because of the very nature of the sector itself, which is very true, and also the physical infrastructure, which comes in the form of storage and other solutions. What sir said, no, besides subsidizing the technology, first you have to think about whether the technology is really useful to the farmers, whether it is a cost effective or not. Cost benefit ratio, we have to think about it. So because subsidizing the tech. Yeah. Thank you. Last thoughts, Kriti? Yeah, I mean, I think on the cost effectiveness question, right, the whole idea of creating technology as a digital public good can result in a lot of cost savings for all kinds of ecosystem actors. So for example, if farmers and farm data is being digitized through KDE, and farmers have agency over who to share it with, then an ITC and a Kalgudi and an AgNex don't have to collect the same data all over again. Right? And that itself is a huge cost saving in the large ecosystem. You collect the data once, farmers have agency over it, and they can share it with multiple entities. So I think this whole approach of creating digital public goods, which everybody can use, is going to result in a lot of cost savings for the larger ecosystem. Yeah, which is very similar to, I think, the account aggregator system that has been built, where the data that is residing with multiple parties, and what it is envisaged to do, or it is actually enabling, is reducing the cost of getting a loan. And that's why now the loans can be provisioned to people who were, prior to this, were credit invisible in a lot of sense, or not being able to get that. So digitization and the data does solve, I think, a part of a big piece of the puzzle. Narendra, would you be able to do the job of translating all the 4 or 5 of us? Yeah. సో అంటే వినీత్ గారు చివరిగా అంటే ఈ డిస్కషన్ ఇంకా ముగింపుకు వచ్చింది కాబట్టి ఒక ప్రశ్న అడిగారు. ఏమడిగారు అని అంటే, ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని రైతులకి ఎఫ్పిఓలకి అందుబాటులో తీసుకురావడానికి ఎంత తక్కువ ఖర్చులో మనము దీన్ని తీసుకురాగలుగుతాము, ఎటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి అడిగారనమాట. దానికి మనకి కాల్గుడి నుంచి కానీ తర్వాత టీసీ నుంచి కానీ వీళ్ళు మాట్లాడింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కాల్గుడి వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్ రైతులకి ఎఫ్పిఓకి ఫ్రీగానే అందిస్తున్నారు. అంటే ఆ టెక్నాలజీ అనేది అందుబాటులోనే ఉంది ఫ్రీగా.
సో దాంట్లో మనం ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసామో దాంట్లో కొంత పర్సెంట్ వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. బట్ మనకి ఎప్పుడైతే ఎక్కువ మంది రైతులు ఎక్కువ మంది ఎఫ్పిఓలు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారో ఆటోమేటిక్గా ఆ ఖర్చును కూడా మేము ఇంకా మినిమైజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పి చెప్పారు. అదేవిధంగా ఈలోనే వాళ్ళ సమాచారాన్ని వాళ్ళకి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఎప్పుడైతే టెక్నాలజీలో మనం మార్పులు చేర్పులు చేయగలుగుతామో అప్పుడు ఎక్కువ మంది యొక్క రైతులు ఎఫ్పిఓల ఆమోదం ఉంటుంది. దాని ద్వారా ఏంటంటే ఆ టెక్నాలజీకి అవసరమైనటువంటి అంటే టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేయడానికి అవసరమైనటువంటి కాస్ట్ను కూడా మనం కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు. అంటే ఎక్కువ మంది వాడుతున్నారు అనుకోండి తక్కువ ఖర్చులో మనకే అవుతుంది. ఇప్పుడు అదే తక్కువ మంది వాడుతున్నారు అనుకోండి టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయడానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది కదా. సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి రైతుల యొక్క అవసరాలని పరిగణిస్తూ మార్పులు చేర్పులు చేస్తూ ఎక్కువ స్థాయిలో వెళ్ళినట్లయితే టెక్నాలజీ అనేది చీప్ అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అవుతుంది. అంటే చాలా తక్కువ దీంట్లో మనకి అందుబాటులో ఉంటుంది అనేది మొత్తంగా దీని నుంచి వచ్చినటువంటి సారాంశం. Thank you. Yeah. I had to ask you. సో ఫైనల్గా మనకి మొదటి ప్యానల్ డిస్కషన్ అయిపోయింది. సో మిరప విలువ ఆధారిత జోడింపులో భాగంగా టెక్నాలజీ యొక్క పాత్ర ఏంటి అనే దానిపైన చర్చ జరిగింది. ఈ చర్చ వేదిక పైన అతిథులుగా మరియు స్పీకర్స్గా విచ్చేసినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మొమెంటో ప్రధానోత్సవం ఉంటుంది. సో దయచేసి I would like to invite Sanjeev ji, Ravi, Urna, Sushmita, Ankita to hand over the mementos to the speakers. If possible, I would like to also ask Krishnan, Rikin and also Srivalli ji to join for a group photo. So, Vivek Sehgal gariki Ankita మొమెంటో ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. ధర్మజ గారికి డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ఊర్నాని మొమెంటో ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. సో మిస్టర్ అమరేందర్ గారికి కూడా ఐటీసీ మొమెంటో ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాం. Mr. Vineet Singh, moderator and also the senior platform architect, Digital Green వారికి కూడా మొమెంట్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. So kindly join us for a group photo, Ravi, Sanjeev ji and also the guests. So now we will take a break for lunch. మనకి భోజన విరామం. భోజనం అయిన తర్వాత ఒకే ఒక్క ప్యానల్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. రైతులందరికీ కూడా మనకి ఈ వేదిక పక్కనే దాంట్లో భోజనం ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరిగింది. దయచేసి అందరూ కూడా
భోజనం చేసుకుని మళ్ళా త్వరగా వచ్చినట్లయితే మనం 3:30 లోపే ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగింపు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మనము మరికొంతమంది అతిథులని సత్కరించుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది. మనం ఉద్యాన శాఖ తరపు నుంచి కానీ వివిధ శాఖల నుంచి వచ్చినటువంటి అధికారులకు కూడా మనం అభినందించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మీరు భోజనం చేసి త్వరగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను రైతు సోదరులు సోదరీమణులందరికీ కూడా. అదేవిధంగా డెలిగేట్స్ అందరికీ కూడా, అదేవిధంగా మన డిపార్ట్మెంట్ అఫీషియల్స్ అందరికీ కూడా భోజన ఏర్పాట్లు ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో చేయడం జరిగింది. డిజిటల్ గ్రీన్ టీం నుంచి దయచేసి గైడ్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మన డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అదేవిధంగా డెలిగేట్స్ వచ్చినటువంటి అతిథులని భోజన $1.25 గ్రాములు లేదా థయామిథాక్సమ్ 0.3 గ్రాములు 1 లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. సమగ్ర సస్యరక్షణ పద్ధతులను అనుసరిస్తున్న రైతులు డైఫెన్థ్యూయరాన్ను ఉపయోగించకూడదు. మన రాష్ట్రంలో మిరప సాగు చేసే అన్ని ప్రాంతాల్లో దయచేసి బయట ఉన్న రైతులందరూ లోపలికి రావాలి. పైరును ఆశిస్తాయి. వాతావరణం పొడిగా బెట్టగా ఉన్నప్పుడు, పగటి ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇవి అధికంగా వృద్ధి చెందుతాయి. తామర పురుగులు ఆకు అడుగు భాగాన చేరి రసం పీల్చడం వలన ఆకులు పైకి ముడుచుకుపోయి రాగి రంగుకు మారుతాయి. పూత మరియు పిందె రాలిపోయి వాటి ఉధృతి తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు కాయలపై చారలు ఏర్పడతాయి. తామర పురుగు నివారణ చర్యలు. తామర పురుగుల నివారణకు లీటర్ నీటికి ఎసిటామిప్రిడ్ 0.2 గ్రాములు లేదా పిప్రోనిల్ 2 మిల్లీలీటర్లు లేదా డైఫెన్థ్యూయరాన్ 1.5 గ్రాములు లేదా స్పైనోసాట్ 0.25 మిల్లీలీటర్ల చొప్పున కలిపి ఆకుల అడుగు భాగం బాగా తడిచేటట్లు పిచికారీ చేయాలి. నాటిన 15 మరియు 45వ రోజు పిప్రోనిల్ 0.3% గుళికలు ఎకరానికి 8 కిలోల చొప్పున భూమిలో తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు మొక్కలకు అందజేయటం ద్వారా పై ముడతను నివారించుకోవచ్చు. నల్ల తామర పురుగు లక్షణాలు. మిరప పంటలో మనకు ప్రతిసారి తామర పురుగుల్లో స్క్రిటోథిక్స్ డోర్సాలిన్ అనే రకం నారుమడి నుంచి కోత వరకు ఆశించి తీవ్ర నష్టం కలగజేసేది. కానీ గత ఏడాది అనగా 2021వ సంవత్సరం నుండి నల్ల తామర పురుగు థిప్స్ పారిస్ప్రైనస్ ఎక్కువ సంఖ్యలో మిరప పంటను ఆశించి తీవ్ర నష్టం కలగజేస్తున్నది. సో మనం ఇప్పుడు రెండవ ప్యానల్ డిస్కషన్లోకి వెళ్ళబోతున్నాము. దయచేసి అందరూ కూడా సంయమనం పాటించాలి. మీరే మాట్లాడుకుంటా ఉంటే ఇక్కడ మా ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే మనకి దానికి సంబంధించిన ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో అది మీకు మళ్ళీ అర్థం అవ్వదు. సో మనం తొందరగా దీన్ని ముగించుకుందాము.
Thanks, Narendra. Hope you all have had a hearty lunch and are not sleeping. Let me first begin by applauding the beautiful efforts of the panel number one. Not only did we discuss successful models of tech implementation in the market, but also the white spaces where tech has an even greater role to play. Listening to the incredible experiences of these esteemed panelists was also a big plus. Thank you so much. Moving on, or shall I say, taking a step back, I would now like to introduce the next panel, which aims to think about the technologies that can make all the success in the markets actually happen on the ground through meaningful interactions during the chili production. I'm honored to introduce the moderator of this panel, Mr. Neil Madhav Presti, Government, Corporate and Non-Profit Sector. He's a recipient of the Global Best Practice Award for Social Housing and has been nominated for the prestigious Hubert Humphrey Fellowship and the Ramon Magsaysay Award. Mr. Presti, please welcome on the stage, sir. I'm also delighted to welcome Mr. M. Venkateswarlu, Additional Director, Department of Horticulture, Guntur, Government of Andhra Pradesh, on the stage. Welcome, sir. Next, I would like to invite Mr. Sandeep Kondaji, Founder and CEO, Krishi Tantra. Mr. Kondaji is the founder and CEO of Krishi Tantra and has more than 6 years of experience in business consulting in India, Middle East and North Africa and Europe. Krishi Tantra quite recently, along with Telangana government, had received the Digital India Award in January 2023. So Mr. Kondaji, welcome on the stage. All right. Next, I welcome very specially the India Head Project Tech for Dev, Ms. Erica Arya, who believes in the principles, what gets measured gets improved and what gets repeated must be automated. Arya, welcome on the stage. All right. Next we have Dr. Shrikant Rupabatram, who's the Head Innovation Hub in ICRISAT. He leads the Digital Agriculture Initiatives and the iHub at ICRISAT. Shrikant is an expert in using artificial intelligence, UAV, which are drones, and big data analytics. He likes his work to impact smallholder farmers by building their capacities through innovative digital tools for agriculture extension and management. Welcome on the stage, sir. Next we have Squadron Leader Mr. Prateek Datta, who is the Assistant Vice President Operations at Agnex Technologies. Mr. Datta had served in the Indian Air Force for 10 years and is the key person who is responsible for providing quality assessment solutions in AP and Telangana for the E-Mircha and Sagu-Bagu projects. Welcome on the stage, sir. And next we have Ms. Ayushi Singh, who is the Head Training and Capacity Building at Digital Green. Ayushi has a background in video-based content creation and capacity enhancement for strengthening ecosystems for farmer interactions. Using technology as a means for upskilling at scale is a focus area. Welcome on stage, Ayushi. Now I would like to leave the floor open for Presti sir to carry out this next session. Good afternoon, everybody. Thank you for the introduction to all our panelists by the organizers. Sorry, I am unable to speak in Telugu. I have a very intimate family connection with this part of the country. My son-in-law belongs to this place. So it is a privilege for me to be here
amidst all of you. I'll be happy if someone can translate what we discuss in either Hindi or English in Telugu. It will be useful. So let's start. We have a time constraint. We have with us some not more than 40 minutes, and with this eminent panelists, I'll feel guilty when I try to squeeze their time allocation, but I have no choice, sir and madam. We have to limit it, and there will be opportunity for more direct interaction, one-to-one basis or through digital green. So those opportunities will be there. And the whole purpose of this meeting is to get to know what is happening on ground, to meet the actors on ground, the chili farmers, chili growers on ground. I come from a background where I learned I had all my learnings, development sector learnings, agriculture sector learnings from the farmers in the field. I always love to be with the farmers in the villages, in various parts of the country. So I'm very excited to be here with you. With 3 to 4 introductory triggers, I'll request my co-panelists to one by one make their statements and give some time for question answer, interactive. So that will be good. I see technology as an enabler. So the panelists may like to emphasize that how they see technology as an enabler. Technology per se, many people say technology is a solution provider. But you have to differentiate between calling it an enabler and calling it as a solution provider. So I like the panelists to throw some light on that. Then second trigger, that we're working on information gathering. We're making the information base robust by using technology. That information is so that it becomes easier. How we're able to make it easier for accessing this information. The second trigger is that on access to information through the technology, how you are improving the access. The third trigger, improve the ecosystem on information generations, information gathering, information management, information dissemination. And finally, how the farmers are able to use this information for their benefit. How they're improving their production, how it is improving their access to market, access to finance, access to services. Because in a country like India, there are various services available. And how these farmers are able to access to the services through the technology. So these 4 broad categories, if you can cover and make statements. But while doing that, please do emphasize on your specific area of work. How your work is connected with these 4 questions and your work is benefiting the farmers. Because here is an opportunity to listen to you and take this understanding to the ground. So it is for many of the development actors like Digital Green are here, they will benefit from your thinking and the farmers will benefit from thinking, and I also will be benefited from your thinking and sharing the observations. This is the introductory comment. I'll come in between if needed. And so this is 40 minutes. I think 5 minutes we have already spent. 35 minutes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have got, if we use 5 minutes each, it is 30 minutes, and 5 minutes we are responsible to listen to the voice from the ground. So if we don't do that, it will not be justice. We think that we will only speak, they will listen. That's not fair. Thank you. Let's start. I'll start with my left side.
if you can introduce, so sir, it would be better if you introduce instead of me introducing. సో పృష్టి గారు మనకి బోర్డు మెంబర్గా ఉన్నారు డిజిటల్ గ్రీన్లో. సో వాళ్ళ అల్లుడిది కూడా ఇక్కడే అన్నమాట స్వస్థలం, ఈ ప్రాంతం నుంచే ఉన్నారు. సో సారు బేసిక్గా ఈ డిస్కషన్ అంతా కూడా లీడ్ చేస్తారు. సార్ ముఖ్యంగా 3 అంశాలపైన కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఒకటి ఏంటంటే మనం ఏ విధంగా టెక్నాలజీని యూస్ చేస్తూ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాము, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తాం సరైన టైంలో అనే దానిపైన ఒకటి అంశం చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకు వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని అంటే ఎట్లాగా మనం రైట్ వేలో యూజ్ చేస్తూ దాని నుంచి మనం బెనిఫిట్ కూడా పొందుతాము అనేది కూడా ఆలోచించాలని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి ప్యానెల్ మెంబర్ అయినటువంటి అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ఎం వెంకటేశ్వర సార్ని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. Thank you, sir. One more trigger, I missed it. Please also bring the dimensions of the climate, because the climate variability is becoming a fact of life today. So how you are able to use the technology to make this climate variability, which is called climate change, that adaptation and that impact on the chili farmers, and how they can be able to adopt this climate change reality. This aspect, if you can highlight also. There are a lot of interesting work going on all over the world. So these 5 triggers. సో చివరి మనము పంటను పండించవచ్చు అనే దానిపైన కూడా ఈ చర్చలో భాగం చేయండి అని చెప్పారు. Thank you, sir. Good evening to all the panelists and good evening to all the farmer friends and all other dignitaries. Sir, importantly, Andhra Pradesh is one of the leading producer, and we are having more than 5 lakh acres of extent of chili growing area in the state, sir. First of all, the last trigger about I would like to discuss on the last trigger which you pointed out, that is climate. Last year when we see, because of untimely rains, this Rips parvis finus, black Rips, as menace has created a havoc among the farmers last year. And with that the yield also reduced, of course, up to 25% of the normal yield last year. And also expenditure has been increased 3 to 4 times more. So this is the most important trigger out of the 5 triggers pointed out by our panel chairman. Because of these have the effects on other factors of production. That is causing the major loss, and that has to be, because it's a nature, we cannot control, but we have to give the, last year we have conducted a lot of campaigns to control the black thrips with in adverse climatic conditions. These are the first thing. Another most important thing for the farmer's point of view is availability of information. Yes, information is available, but whether it is in the form of utilization for the farmers. Information is available, a lot of information is available, but whether it is being utilized, is it in the form of farmer friendly or not, it has to be debatable question. We, the Department of Horticulture, we are converting the information available in the various forums and making into the farmer friendly local language this thing, and we are disseminating it to them. Another important this thing is problems and solutions. Yes, in chili production there are n number of problems, right from soil preparation, soil testing. Though we have more than 5 lakh farmers, 5 lakh acres means almost 80% of our farmers is small and marginal farmers only.
So we can say more than 5 lakh number of farmers are there, but not even 20% of the farmers are using the soil testing parameters and growing the cultivation. Just they are bothering and they are hearing the shop owners or neighboring farmer, but neighboring farmer soil may be different. Is the soil nutrient status may be different, but farmers neighboring to him is not bothering because our panel chairman is using 10 metric tons of urea. Why can't I utilize 15 metric tons? I may get more. So these things has to be changed. We have to, it must be farm specific. The recommendations must be farm specific. But it is not happening. It's a generalized for Andhra Pradesh. These are the recommendations. For Telangana, these are the recommendations. Like that, the information is available to the farmers, and farmers are not getting farmer-specific, farm-specific advices, and that information is not. Before going to other triggers, I would like to tell these 3-4 points in Telugu, because most of our listening are farmers. Andariki namaskaram andi. ముఖ్యంగా ఒకసారి రైతు సోదరులందరూ వినాలి. సారు ఒక 5-6 ఇంపార్టెంట్ అంశాల మీద చర్చించుదాం అన్నారు. ఒకటి ఏంటంటే మనం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రధాన సమస్యలు ఏంటి, వాటికి సొల్యూషన్స్ ఏ విధంగా మనం అరైవ్ కావాలి, అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ మన క్రాప్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబిలిటీ ఎంతవరకు ఉంది, ఆ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని ఏ విధంగా రైతులు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, చాలా ఉంది, అదంతా మీరు ఉపయోగిస్తున్నారా లేదా, ఉపయోగించకపోవడానికి కారణం ఏంటి, ఆ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషను మీకు పనికొచ్చే విధంగా ఉందా లేదా. ఒక శాస్త్రవేత్త ఉంటాడు, వారి భాషలో అద్భుతమైనటువంటి రైతులకు పనికొచ్చే సమాచారం ఉండుండొచ్చు, కానీ అది రైతు భాషలో పనికొచ్చే విధంగా మనం మార్పు చేసి మీకు అందించలేకపోతే అది నిరుపయోగం. అది పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా, అతి విలువైందైనా, మీకు పనికొచ్చే దశలకి దానికి మనం మార్చలేకపోతే అది నిరుపయోగంగా ఉంటుంది. దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలి, ఈ అంశాల మీద చర్చిస్తున్నారు. వాటి మీద ఒకరొకరుగా అందరూ మాట్లాడతారు. ఉదాహరణకు ప్రతి ఫామ్లో మీకుండే నత్రజని, భాస్వరము, పొటాషియము, లేకపోతే మిత్ర మూలకాలు ఈ భూమిలో ఒకరుగా ఉంటాయి, పక్క రైతు దాంట్లో వేరే రకంగా ఉండొచ్చు, కానీ అందరూ ఒకే విధంగా వేస్తున్నాం. మనం మా నేలలో ఏముందని తెలుసుకొని నేను వేరుగాను, మేడం గారి నేలలో ఏముందని మేడం వేరుగా వేయట్లేదు. మొత్తం గుంటూరు జిల్లా అంతా ఒకటే వేస్తాం, పల్నాడు జిల్లా అంతా ఒకటే వేస్తాం, లేకపోతే కర్నూలు జిల్లా కూడా కలిపి ఒకటే వేస్తాం. అలా కాకుండా మన నేల స్వభావం ఏంటి, మన నేలలో ఏముందనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు మేము తెలియజేయాలి. అప్పుడు మీరు దానికి తగినటువంటి యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ అంశాల మీద చర్చిస్తున్నాము. ముందుగా నా పేరు వెంకటేశ్వర్లు, నేను అదనపు సంచాలకులు ఉద్యాన శాఖ కమిషనర్ కార్యాలయంలో పనిచేస్తాను. మనం ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితిని నేను వాళ్ళకు ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం జరిగింది, మీకు ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్పాను. మిగతా ప్యానలిస్టులు కూడా చెప్పిన తర్వాత మిగతా విషయాలను చర్చించుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, sticking to the time and making very, very important points. Now I'll move to the right side. I'll request the eminent panelist, Mr. Sandeep, to make his comments with respect to those 5 triggers. And it will be good if you can introduce Mr. Sandeep appropriately. Take a minute or up. Or you want him to introduce himself? You will introduce himself? Mr. Sandeep. Yeah, I have. Oh, you have. Mr. Sandeep Kunaji is the founder and CEO of Krishi Tantra. He has more than 6 years of experience in business consulting in India, Middle East and North Africa and Europe.
He has successfully developed and implemented business plans for a variety of his ventures, given his experience in entrepreneurship. Krishi Tantra, his founding company, along with Telangana government, received Digital India Award in the month of January 2023, quite recently. Thank you. Good afternoon to all the panelists and Chairman sir, and good afternoon to all the farmers, farmer friends. So, few pointers that I would like to cover here is how technology can become an enabler here. So, technology can become a decision support system for the farmers. So today farmers have, as rightly said by co-panelist here, that information is not accessible to the farmer. And I would like to also add that timely information is not available to the farmer. So if we start taking from fertilizer application itself, so fertilizer has to be applied before sowing the seeds, right? So the information will be only accessible through a technology, you need a mediation, and farmer as a person is completely occupied from the start till the end, starting from the sowing, then the entire production level, then the harvest and also sales, right? So in all these areas, if farmer gets right and timely kind of an information decision support system in each and every stage, if it is before sowing the seed, selection of the kind of seed, then selection of the kind of fertilizer input that has to go in what quantity, then followed by what technologies are available to provide agronomy package of practice, and also monitor that and timely alert the farmer maybe in the climatic conditions, and also pest infestation, and also suggest the kind of what kind of intervention has to be done, and followed by, of course, right timely harvest and the price information. So if every stage of this, if farmer gets timely information, then farmer will be able to take decision based on this information, which is currently being taken blindly. So blindly there is an input that is being selected. It is a neighbor is growing something, so neighbor is selecting a particular variety, so they select that. Neighbor is getting a good yield, so they follow that. So it's more of a blind intervention in each and every phase, which has its consequences on the environmental aspect also. So when you do overusage of application of fertilizer, then naturally your soil will get contaminated. It has its damage that will also happen on the environment and also economically. So the key factor here is technology in each and every stage. The second is timely providing this particular information in as simple format as possible to the farmer, and a cost-effective way to provide this information to the farmer, and also providing the benefits out of this particular intervention. So if all these things put together, if farmer gets that, then of course it will also have environmental impact. So because everything is done in a right manner, and now you also have as an end benefit that you are working in sync with the nature, so you will also have environmental benefit out of that. So just that is my point. Thank you. You can touch how does it help farmer, your interventions on all these aspects that you say, how it has benefited the farmers from your experience? So the very experience that we have now, we are working in most of the states in India. So more than lakh farmers have been touched in last 12 months working, and the timely information that we are making available is on the fertilizer recommendation. So we provide, which used to take, so India has a very limited infrastructure and more number of farmer population, and to provide them a soil test report in a timely manner and a fertilizer advisory in a meaningful manner was highly impossible.
with a limited infrastructure that was available. So, and also it was the distance between these lab infrastructure to the farmer also was very far. Right, that was also making it more burden for a farmer to travel all the way to a certain location. So we bought in that, democratization in this aspect. So we made technology going to the farmer. So technology as near as possible to a farmer, and we have made like every 25 kilometers there is one rapid portable unit that has been stationed, and a person goes, collects a sample. So farmer also has that, the time constraint for getting the sample, and also the knowledge that is required, how the sample has to be collected. So all these things we are training at a village level. So these guys goes, collect the sample, and the farmer gets report in less than 30-40 minutes from the time of the sample is being reached to the center. And they get in a digital format and also a printed format if they wish to. But the whole point is, on the same day they get the report and they have information that is based on which they can take a necessary action. And we have seen whoever have applied this fertilizer recommendation, we have seen on an average about 30 to 40% of fertilizer savings that has happened, and without impacting anything on the yield. Either it has, yield has major other factors also contributing to it, but we have seen across all these farmers who have applied this fertilizer recommendation, which is scientifically proven. It is nothing new. So in ICR institutes, in agriculture universities, that is the way the farming activity is being done. So it is, the benefit is very much evident from these research papers and also the farmers that have been applying these particular practices. So that is the kind of impact that is there. And now going forward, you have that also will, your organic, the carbon sequestration also. So you are basically now applying a balanced application using the balanced fertilizer. So now it is also symbiotic with respect to the soil, the microbial activity that happens in the soil. So it is also not damaging the soil. So your quality of the soil also will not get deteriorated. It will start improving, and thereby it will start providing a long-term benefit of providing you more yield, a better yield, and and that will also. And now with the carbon sequestration and carbon credits, I think these are certain other areas where farmers also can get benefited from that as an additional source of income. Yeah, that is my case. Thank you. Yeah. So Sandeep garu basically Krishi Tantra organization nunchi మాట్లాడారు. సో వాళ్ళు టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకుని ఫార్మర్కి ఒక సొల్యూషన్ అనేది డెవలప్ చేశారు. దాని గురించి బ్రీఫ్గా చెప్పారు. అదేంటంటే మనకి భూసార పరీక్ష చేసేటువంటి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అంటే కృత్రిమ మేధస్సుతో కూడినటువంటి పరికరాన్ని డెవలప్ చేశారు. ఈ పరికరం ఏంటంటే మనకి భూసార పరీక్షని చాలా త్వరగా చేయడంతో పాటుగా భూసార పరీక్ష ఆధారంగా వచ్చినటువంటి ఇవి ఏవైతే పారామీటర్స్ ఉన్నాయో, ఏవైతే ఇవి ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి రికమెండేషన్ కూడా ఇమీడియట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైతుకి. అంటే మనకి భూమిలో నత్రజని శాతం ఎంత ఉంది, లేకపోతే ఫాస్ఫరస్ శాతం ఎంత ఉంది, లేకపోతే ఆర్గానిక్ కార్బన్ శాతం ఎంత ఉంది, ఇలాగ మనం ఏదైతే టెస్ట్ చేయించుకుంటామో టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు మనకు ఒక రిపోర్ట్ వస్తుంది. ఆ రిపోర్ట్లో మనకున్న నేలలో ఉన్నటువంటి నత్రజని ప్రకారం మనం ఇంకా అదనంగా ఎన్ని కేజీల నత్రజని యూజ్ చేయాలి, ఎన్ని కేజీలు ఫాస్ఫరస్ కానీ మన పొటాష్ కానీ వాడాలి అనేటువంటి రిపోర్ట్ కూడా దీంతో పాటుగా వస్తుంది. సో దీని ద్వారా ఏంటంటే టైం అనేది ఒకటి సేవ్ అవుతుంది, ఇన్ టైంలో రైతుకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. తర్వాత ఈ టెక్నాలజీ అనేది కూడా చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా అందుబాటులో ఉంది. అంటే రైతులు కనుక వినియోగించుకోవాలి అనుకుంటే కనుక వాళ్ళకి సాయిల్ టెస్ట్ శాంపిల్ కనుక మనం ఇస్తే వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి మనకి దాంతోపాటు రిపోర్ట్ కూడా ఇమీడియట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మేము మా దగ్గర నుంచి టెక్నాలజీ బేస్డ్ సొల్యూషన్ని రైతులకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి చెప్పారు. Thank you. Very interesting. His work has demonstrated that how you can extend the life of soil. That means you are maintaining the salinity of soil, which is a constitutional mandate, and at the same time is also helping in decreasing the cost of production by optimizing the use of various inputs. So that is, he has been able to demonstrate through his work in multiple states, and similar things could happen also to the chili growers if they
get inspired by his work. Thank you very much, Mr. Sandeep. Now I'll move to my left side, and I'll request Madam to answer to those triggers and share her. Thank you. Okay. So namaskaram, everyone. Yeah. Heads the Project Tech Dev in India with the mission to transform the way non-profits use technology and data. Thank you. So we at Glyphic collaborated with Digital Green on the eMircha project to create a WhatsApp-based chatbot. So we at Glyphic do believe that technology is an enabler. It is not a solution. We believe that, that's the easiest part of the puzzle. And the most difficult thing is to identify the problem. So when we started working with Digital Green on this solution, we started looking into what are the challenges that were being faced by the farmers through the video-based approach. So one was, yes, we were doing video-based screenings, but then were we able to send timely targeted advisories to our farmers? That was felt by Digital Green that it was a little missing, because when you are doing the video-based dissemination in a group setting, you may not be able, it's not possible actually in a 15-member group to be like reaching out and giving targeted advisory, right? You are talking about general practices that the farmers should be following at that particular point when the video dissemination is happening. But farmers might be at different stages, and even in the same stage, they might be on different, the practice that they follow may be like weeks apart. So then we thought that, can chatbot be a solution? Because chatbot allows you to have a one-on-one conversation with your end user. So that was one. Second was, like as we've been hearing in this panel as well as previously, sending timely targeted advisory. Is that advisory relevant for me when I am receiving it? Do I have access to that information when I really need it? So that's the second thing. Then we thought that, okay, let's have a solution. Now, chatbot is there. Now, we have to think about which platform do we use. And then we saw that farmers own a smartphone, and the first application that they will have on their phone is the WhatsApp, right? Can we leverage WhatsApp? And that is where this WhatsApp chatbot solution was born, and we collaborated together. Now, we started designing the solution, keeping the farmer at the center. One, we knew that we had to converse with the farmer in regional language. Content was redesigned. Those 15-minute videos were brought down to 4-minute videos so that we could share advisory with the farmers. We ensured that there is interaction, there is engagement with the farmer when you are doing a direct messaging, and that is how we introduced videos. We introduced voice to get inputs from the farmers, because we understood that typing in a regional language is a very big challenge. So today, if you see the way you consume WhatsApp, it's more of forwarding messages, and typing is very little. You use a lot of emojis. So keeping, again, a farmer at the center, that's how we designed the solution. Then again, talking about making the advisory very personalized, we ask our farmer at the outset that like in this case, it was just chili farmers. So we were asking the farmer, tell us your crop stage. And once the farmer gave in the crop stage, we designed the entire calendar for the farmer, based on which advisories were shared from time to time, depending upon the stage that the farmer had initially inputted that his or her crop was in. So that is how we were doing targeted advisory. Access to information on WhatsApp, we know, is so very easy. You have 24/7 access to your WhatsApp. So a video, once it is shared with the farmer,
remains on the farmer's phone forever. The farmer can access that information at any time, right? So that is how accessibility was addressed through the chatbot solution. Now, I'll just talk a little bit about, the voice bot that we created. As I mentioned, typing is a challenge, so we used voice bot, wherein farmer was asked to give input using, voice. We used speech to text conversion, and then we shared advisories. So, besides the crop advisory, we were also sharing weather advisory. So these are like different information that we were talking about. How do we give fertilizer information and say government schemes and all that information. That's what can be done over, WhatsApp as a communication channel. So yeah, that's what I would like to say. Madam, thank you. I think the farmers will be benefiting from this innovation, and we'll also get some feedback in our Q&A session. Can you also tell how your intervention is able to break the gender stereotypes? Break the gender Stereotype. Okay, that means like men. Like, yeah. I mean, let me explain this gender stereotype. That common feeling is that the work leader is always a male. But how is the technology able to make things simpler and break that mindset that it is not male leadership in the work always. Women are also equally competent and they can also be the leader in their work. That dimension. Yeah, so I think technology can enable that. For example, when you design your solution, can you show the women to be like, or maybe as we are just talking that, phones are generally held by the men, and agriculture is something which is like a family affair. So maybe just showing, how when you are showing your videos, if you can show like how women are participating in the agricultural activities, that just gives ideas to the man who is owning the phone and is consuming the content, that this is how my family members could also contribute into what I am doing and which can lead to increased productivity and increase in income. I think that is like one of the ways that we could design our content, and technology can just help take that content to the users. Yeah, and maybe like putting in chatbot also allows you to gather a lot of feedback from the community. So maybe asking questions like that, wherein like, okay, is your wife, are you including your wife in these kind of activities, and getting a yes or a no kind of a response, or say your neighbor is doing this, or we've seen like the number of farmers, these many % are women farmers. So maybe all these information, when it is passed on to the user, maybe just it encourages, for the person or the male farmer to also include the women in the house. Yeah. Thank you very much. In fact, when we see a woman making the video, disseminating the video, explaining the good practices, then confidence on that way of doing things, so our mindset will change. We'll say that women are no less. They're in fact equally, or sometimes they are even better than us. So now we move to our esteemed panelists on the right side. Sir, if you can make these interventions, and before that I'll ask the organizers to introduce you briefly. Thanks. So can we translate what Erica just said? Yeah, please translate that. Yeah, I forgot. సో మేడం పేరు ఎరికా ఆర్య. సో పలాట్కో నుంచి ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చారు. వాళ్ళు ఏంటంటే మన మొబైల్లో వాట్సాప్ ఉంటుంది కదా, మనం మామూలుగా మెసేజెస్ అవి పంపిస్తాం. ఆ ప్లాట్ఫామ్ని యూజ్ చేసి ఈ మిరప పంటకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని రైతులకి డైరెక్ట్గా ఒక ఫ్లో, అంటే మనము పంటల వివరాల క్యాలెండర్ ఉంటుంది కదా, అంటే మొక్క నాటిన 2వ రోజు నుంచి, లేదా మొక్క నాటిన వారం రోజుల నుంచి, మొక్క నాటిన 30 రోజుల నుంచి ఏం వాడాలి అనేది ఇట్లా ఒక ఫ్లో వెళ్తుందన్నమాట వాట్సాప్లో. రైతు ఆయన పంట
స్టేజ్ అంటే ఎక్కడ ఉంది అనేది గుర్తించి నా పంట 30 రోజులు అయింది నాటి అని కనుక దాని మీద క్లిక్ చేస్తే 31వ రోజు నుంచి ఏం వాడాలి అనేది ఆయనకి అలర్ట్స్ పంపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మీకు ఈ తెగులు వచ్చే అవకాశం ఉంది, లేకపోతే ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయి, లేకపోతే ఈ ఎరువులు వాడాలి మంచి దిగుబడి రావాలంటే ఇట్లాగా ఇంకా రైతు ప్రతిసారి అడిగే పనులు అనమాట. ఆటోమేటిక్గా మెసేజ్లు అనేది ఆయనకి ట్రిగర్ మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. మధ్య మధ్యలో ఆయన అడుగుతూ ఉంటాం, మేము పంపించింది మీకు ఉపయోగకరంగా ఉందా, మీరు ఇంకా ఏమైనా కొత్తగా కావాలా మీకు ఇట్లా. సో ఈ వాట్సాప్లో ఈ ప్లాట్ఫామ్ని యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఇట్లా ఒక టెక్నాలజీ డెవలప్ చేశారు. అది మనము ఇక్కడ ఈ మిర్చా ప్రాజెక్ట్ ఉన్న రైతులతో కూడా ఉపయోగిస్తున్నాము. దాని ద్వారా మనకి రైతులకి ఉపయోగకరంగా ఉంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే చదవడం రాయడం రాని రైతులకి ఏంటంటే మనం వాయిస్ రికార్డు అంటే రైతుకి ఏమి కావాలనేది వాయిస్ రికార్డు మొబైల్లో చేసి కనుక దానిలో పెట్టినా కానీ దానికి అనుగుణంగా అది దానంతట అదే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని మళ్ళీ రైతుకి ఏం కావాలనేది తిరిగి ఇవ్వగలుగుతుంది అనమాట. ఇట్లాంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మీద వాళ్ళు పనిచేస్తామని చెప్పారు. I would like to introduce Dr. Shrikant Rupavatram, who's the Head Innovations Hub at ICRISAT. Shrikant is experienced in process engineering innovations using artificial intelligence, UAV and big data analytics. He likes his work to impact smallholder farmers by building their capacities through innovative digital tools for agriculture extension and management. Thank you very much, sir. To all the people who are on the stage and brothers and sisters who are there, especially the community of farmers. I come from ICRISAT. Everybody says I am a scientist, but my focus is on how can we make science discoveries or inventions or innovations palatable to the farmer. Ultimately, how can we give a product that the farmer can use? No more publications, research, hi-fi talk. It's about how farmers can access. I'm so glad that the public-private partnership of Digital Green, I think the not-for-profits have a role to do the honest brokerage between government and the private players also. Government has done enough. They have put a lot of money into the extension system. They drained out and we have not seen much difference. But if the public-private partnerships can be brokered by the not-for-profit, ultimately there will be some things which will be different from what the existing extension system was doing. My experience comes with Plantix. If you have, you know about Plantix app, that was like launched here in Andhra by your previous chief minister. So we realized, yes, there should be a change in behavior of farmers, but how do you make the change? When I was studying in 1990, a whitefly on cotton, like you all remember, cotton raitulu ikkada whitefly, the whole crop problem was there. Then we came into how we can get into BT cotton, but now again there are other caterpillars and other sucking pests that are coming up. We are waging a war in this. We are fighting with the ecosystem players. The others are like pests and diseases. I think future, we are at least now doing some experiments where we want to tell you before the pest comes. I think that is more good, na? Before something comes into your field and attacks, before you can see the image or the damage in front of you, if you are able to be more prepared, integrated pest management is the solution. I think you must all heard so many lectures, but I can assuredly tell you, we are also thinking how to make you more participatory. So we are thinking about gamification. A gamification application. Actually, thankfully, Kalugudi is also in this partners. We have one for soils. Yes, private player will tell you the government has done a lot of work on soil health. Card is there, but why does the farmer not follow it? We have done a lot of results demonstrations. I know the department, extension department, they have done. But ultimately, the farmer is the boss. They have to take the decision. Behavior has to change from within. So how can we bring that using technology tools for gamification? We have video games. Why do you think children, they're so addicted? And some of us also are addicted to WhatsApp, social media. I think that's where we want to capture some clues of actually gamifying the whole problem and making individuals aware that they are also contributing to the problem. If we can make a change in that dimension,
the science or the tech people who are there, we have mushroomed a lot of startups. But how many will remain in the end is based on the monetization of those applications. Ultimately, they have to make money. There is nothing free, sir. I know some people of you who are in the crowd who have got wonderful ideas, put up into applications, trying to reach out to farmers. But how many of you make money? That is the key. Just like farmers, you want to make money at the end. It is your business, your land, your business. So also the entrepreneurs who are in between, who are trying to use technology, they can only survive if the public-private partnership happens. I think that is the future. This is the way it should go. But institutes like ours, ICRISAT, we are doing on climate change. There was one question sir has asked, and I think this is where, when the temperature goes up, when the carbon dioxide level goes up, we found in our experiments that pest and disease can also go up. They are more fast. They know how to survive. We will die, with a sunstroke, but the insects, pests which you are fighting in the field, they are more powerful. Like we have bones inside, they have exterior bones. So you are fighting with somebody in the ecosystem who is more prepared than us. So we can't outbeat them, but we need to be more intelligent. Thankfully, the scientific community and the tech experts and organizations like Digital Green with funding from BMGF, I believe this is the future where public-private partnership helps the farmers. You rely on government, you will be a failure in the end. We have seen so many schemes last 75 years. The schemes make no change. They are in different formats and different names. But ultimately the taxpayer money, if something has to be done, it can only be done through a public-private partnership so that farmers get the benefit. Thank you. Thank you, Dr. Srikanth. You have made the shortest statement, but the powerful one. Thank you. I'd like to request if you can share your thoughts as to how the new generation youngsters, our children, they are becoming techno-savvy, and how their ability to become better techno-savvy can help the parent farmers in improving their farm practices or their behavior change that you talked of. How to attract youth back to agriculture is your question. Yeah, resulting that. You can say, take a sample survey among farmers, what is the average age? You can assuredly know that it is above. Yeah? If the young people have to be attracted, they will be delighted with money. First thing. It should be profitable, and something that attracts them is also magic. Artificial intelligence can help. Actually, we were surprised when we were doing Plantics. Many people did not have smartphones. 7 years back, the number was less. But inside the household, the child had a smartphone. So we said, oh, then you should bring your child back to this discussion. So when they came there, and I was surprised that the delight the young person had was then to just go to other farms and also check. So I realized there is a responsibility of your households, future of farming. I think leasing is very high in this part of the world, in India and this Andhra especially. Labor will be the problem. Now these small tools, drones have come up. They are not toys. You have to use them properly. Kisan drone scheme is coming. I think government is also giving a big subsidy. So entrepreneurship attraction can happen. If they play with the drone, I think a young man will be interested to operate it for money. They can earn money and service it. That is the way forward I see, at least because of the labor problem that you are facing in your farms. I am 100% sure everybody will tell that is a major issue right now is labor. And of course, after harvest, I thank people who are at the back who made those chili testing kits. Actually, this is the way forward where aflatoxin, if you see, aflatoxin is one of the reasons why your thing is not getting exported to Europe and North America. So aflatoxin, you put Kalgudi was selling some sheets. I found in the fields, actually they are, instead of putting the product on that and drying, they are putting the product on the ground and putting the tarpaulin above.
thinking they are saving from dust. But I'm telling you, the problem is, it's the contamination that happens from the ground. So somewhere we have to become proactive in being enablers, and I think the foundations and the not-for-profits have a role in somehow dragging them to make this behavioral change. Thank you, Dr. Srikanth. In fact, our farmers today are not our old-time traditional farmers. Our farmers are fast becoming techno-farmers. And the interventions like all of you are doing, you will fast pushing our farmer community to become real powerful techno-farmers. And our youngsters will come back to the field and they will get engaged and contribute to the productivity of agriculture. Thank you, Dr. Srikanth. Some translation, if possible, can be done quickly. సో సార్ పేరు శ్రీకాంత్, ఇక్రిసాట్ నుంచి వచ్చారు. సార్ చెప్పిన దాంట్లో ప్రధానంగా ఏంటంటే, మనము ఏదైతే కొత్తగా ఈ టెక్నాలజీని అంటే ఇన్నోవేషన్స్ అంటే నూతనంగా ఏదైతే మనం తయారు చేస్తున్నామో ఇవి రైతులు ఎలా యూజ్ చేయాలి అనే దాని మీద ప్రధానమైన ఫోకస్ పెట్టి వీటిని తయారు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం గత అంటే 20 సంవత్సరాలుగా లేదా 30 సంవత్సరాలుగా వివిధ రకాల పథకాల ద్వారా వీటంతటా కూడా మనకి సహకారం తోడు అందిస్తున్నారు. అది సరిపోదు, దానితో పాటుగా ఇంకా కొంత మనము ప్రైవేటు ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో మనము ఇంకా చేయాలి. ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ప్రాజెక్టులో చేస్తున్నామో ప్రభుత్వం ఉంటుంది, ఒక సంస్థ ఉంటుంది, గేట్స్ ఫౌండేషన్ ఉంటుంది, ఇలా ముగ్గురు భాగస్వామ్యంలో కలిసి చేసినప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళ బలాలు బలహీనతల్ని మనము ఏకం చేసుకొని రైతులకు ఇంకా ఎక్కువ సహాయ సహకారాలు అందించేదానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో కూడా మనకి ఈ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అనే కాన్సెప్ట్లోనే ఎక్కువ ప్రాజెక్టులు కానీ రైతులకు సపోర్ట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది అని చెప్పి తెలియజేయడం జరిగింది. తర్వాత డ్రోన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి కూడా రైతులకి కొత్త స్కీమ్ అనేది ఒకటి రాబోతుంది అనేది కూడా సార్ తెలియజేయడం. రైతులందరూ కూడా మనము ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ ఐపీఎం ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవడం ద్వారా మన చిల్లీ నాణ్యతను పెంచుకోవచ్చు. ఈ అఫ్లోటాక్సిన్ అనే దాన్ని కనుక తగ్గించుకోగలిగితే మన చిల్లీ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కూడా మంచి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పారు. సార్ ఒక ప్రశ్న అడిగారు, ఇక్కడ ఉన్న రైతుల్లో వాళ్ళ పిల్లలు వ్యవసాయం ఎంతమంది చేస్తారు అనడానికి మీరు ఎటువంటి ప్రశ్న అంటే ఎటువంటి ఆలోచన ఉంది మీకు అని చెప్పి అడిగాను అనమాట. సో సార్ ఏం చెప్పారు అని అంటే, ఇక్కడ ఉన్న రైతుల్లో అందరూ కూడా ప్రధానంగా 40 సంవత్సరాల పైన లేదంటే 40 నుంచి 50 సంవత్సరాల వయసు కేటగిరీ వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ పిల్లలు వ్యవసాయంలోకి రావాలి అని అంటే అది కేవలం ఈ కృత్రిమ మేధస్సు కలిగినట్టు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ సాధనలు కానీ వచ్చినట్లయితే కనుక వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వ్యవసాయాన్ని స్వీకరించడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న కాలంలో మనం ఎక్కువగా తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ డబ్బులు ఎలాగ సంపాదించాలి అనేది మన పిల్లలు కూడా మనం ఇప్పటి నుంచే జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మన కుటుంబ వాతావరణంలో ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తూ వ్యవసాయంలో ఎప్పుడైతే తీసుకురాగలుగుతామో, ఎందుకంటే లేబర్ సమస్య కూడా చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోయింది. కాబట్టి మన రైతు కుటుంబంలో రైతు కొడుకు కానీ కూతురు కానీ వ్యవసాయం తీసుకోవాలి అని అంటే ఈ టెక్నాలజీ అంతా కనుక రాగలిగితే కనుక అప్పుడు వ్యవసాయం కూడా మంచి ఆదాయ వనరుగా ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు ముందుకు వస్తారు అని చెప్పి ఆయన సమాధానం ఇచ్చారు. థ్యాంక్స్. Request last but one panelist. Before that, he will introduce. Squadron Leader Mr. Pradeep Datta is the Assistant Vice President Operations at Agnex Technologies. He was the key person and his team was responsible for providing quality assessment solutions in AP and Telangana for the E-Mircha and Sagu projects. Thank you. Good afternoon, fellow panelists, and namaskaram to all the farmers available here. First of all, I would like to thank Digital Green for providing us this opportunity and having us here. Personally, it is a great learning for me also, interacting with all the people here and getting so many insights. So in the interest of time, I will be very specific to the points mentioned by Sir. I'll try to deliver my talk based on those points. If I talk about any trade that happens, primarily it is a function of quantity and quality. The major factors being quantity and quality. So as on today, the factor of quantity has been adequately addressed, if I may say, utilizing various technologies, innovations and automation tools. However, the function of quality
as on today still remains unsolved. When I say unsolved, firstly, the quality assessment that is done in any trade intersection point is very subjective. I mean, there are very less objective methods of doing quality analysis of a particular agri commodity. Secondly, if at all there are certain testing methods are available which can do an objective quality assessment of a commodity, it mostly involves sending the commodity to a lab wherein a whole lot of logistics will be involved. There will be certain turnaround time, maybe 4 hours, 5 hours, or even 1 or 2 days, wherein you will get the report and then you will know what exactly is the value of that particular commodity. So here, to solve the problem of quality, that is what AgNext's mission is. So what AgNext has basically come up with is certain innovative solutions which can do objective quality assessment right on the field. Within 2 to 3 minutes, you can put the samples in our machines and you can get the result of the quality, which covers the entire gamut of parameters, which I mean physical as well as chemical. So first, our main focus here in this program is to solve this quality quotient, which as on today is a challenge in the entire system. Then coming to the data that is generated, like sir you were saying, access to the data. So when we do the quality assessment using our innovative solutions, firstly the quality data is instantly available to the farmer. So the value of that commodity can be, the value of that lot or the commodity can be instantaneously decided and the trade can happen. Second is, this data is constantly being fed to our servers, which we call as Qualix. It is a central platform which is linked to all our quality assessing solutions. So by this, say if in this e-Mircha project the season is likely to extend till 3 or 4 months. So whatever samples we test during these months, all the data will be available on a central platform, which gives a lot of insights to the farmers as well as to the government also. Like if there are say 30 different places in Andhra Pradesh where chili is grown. Now when I have that quality map on my servers, which I can again get back and do a detailed analysis on, I can see that, okay, I see that these particular districts, there is a bit of quality issue that we are seeing. These 7 or 8 districts are getting very good quality of produce. So the government, with this kind of data, we can, brainstorm and create a lot of value and see what exactly can the government do, or the FPOs or the farmers can do more to kind of improve the quality of the places wherein it is not up to a certain standard. So we are constantly bringing this data also on the platform. Secondly, whenever at the ultimately, if this commodity is being traded on an e-auction platform or to a last buyer, he will also pay for the quality only. Any buyer will pay for the quality only. So it is through these traceability platform, this quality report is available throughout till the end buyer, and it will be there for the next 2 years, 3 years or 5 years. So this data is helpful from the farmers till the end buyer. So that's it. The major concern of quality basically we are trying to address in this program. Thank you. Thank you. This has been quite comprehensive. Thank you. I was indeed thinking of raising the question of traceability. You have already addressed that. Translation quick. సో ప్రతీక్ గారు అగ్నెక్ట్ కంపెనీ నుంచి మాట్లాడారు. ఇప్పుడు మనం అక్కడ వెనక చూస్తున్నటువంటి మిరప టెస్టింగ్ పరికరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది వాళ్ళ కంపెనీ యొక్క సహకారంతో తయారు చేయడం జరిగింది. మనకి ప్రధానంగా మిరప ఎక్కువ క్వాంటిటీలో మనకి పండుతుంది, ప్లస్ మనకి వచ్చేటువంటి దిగుబడి కానీ క్వాంటిటీలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు, కానీ క్వాలిటీని నిర్ణయించడంలో మాత్రం మనకి సరైన శాస్త్రీయ పద్ధతులు లేవన్నమాట. మనకి ట్రెడిషనల్గా ఏదైతే మార్కెట్లు నడుస్తూ ఉన్నాయో అదే మనకు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. దీన్ని కనుక కొంచెం మనం సిస్టమేటిక్ తీసుకురాగలిగితే, అంటే ఒక పరికరం ద్వారా లేకపోతే ఒక సిస్టమ్ ద్వారా తీసుకురాగలిగితే రైతుకి కొంచెం మంచి రేటు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇట్లా క్వాలిటీ అనేటువంటి అంశం మీద బేస్ చేసుకొని
మనం ఈ టెక్నాలజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము. అదేవిధంగా రైతులకు చాలా వరకు అందుబాటులో లేవు, ఉన్నా కానీ ల్యాబుల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి, అవి కొంచెం ధర కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ టెక్నాలజీ ఎక్విప్మెంట్స్ ద్వారా ఏంటంటే మేము తక్కువ మొత్తంలో తక్కువ ఖర్చుతో రైతుకి ఈ మిరప టెస్టింగ్ పైన సహకారం అందిస్తున్నామని తెలియజేశారు. Thank you. Now we'll request our last panelist, madam, if you could share your thoughts. Before that, a quick introduction. Ms. Ayushi Singh heads the Training and Capacity Building Department at Digital Green, and using technology as a means of upskilling at scale is a focus area. Thank you. Namaskar. In the interest of time, I'm going to summarize and sort of pick on everything that we've been talking about. And technology, of course, is a conduit. It's an enabler that's going to take us where we want to be. And if we zoom out a little bit, we see that what does a farmer really need? They need increase in income, increase in yield, and they need the agency to be able to make decisions so that, as you were saying, that decision making comes in the hands of the users. And technology plays a role there, not in the sense of being a top-down solution that is being pushed, but being an enabler such that the farmers know, okay, here is an option, and this opens the doors for everything else for me. Digital Green has been using the classic video-based approach. Most of us are aware of that. And while the technology uses the three channels, its capacity, its content, and it's the channel through which this is being disseminated. And as you were saying, timely, relevant, relatable content, so that it's not just an archive that is simply connected to the farmer, but it's actually making sense and it's contextualized. That's where the video-based approach comes in. But there are two more important elements to this which sort of make the technology a part of the ecosystem and not just the solution in itself. And that is, number one, the capacity to even understand and employ that technology. Not only making some solution that will fit into the picture, but enabling the cadres, the frontline workers, the extension system, and eventually the farmers who are able to not just, use those techniques and the applications, but actually own it, and then ultimately also drive what's next. That's where the decision making comes in. And the second part that also becomes a part of this ecosystem is the collectivization. A solution by one single farmer in one single format may not necessarily be as effective. So when we're looking at these solutions, even the video-based solution, it's not just one video reaching out to one farmer, but the entire collective learning and collective use of any product, any technology, and where that takes us, thereby bringing the decision-making collectively. So that's the long and short of it. Thank you. One question from my side, that in the capacity building efforts, what has been your learning? Who is relatively a fast learner, a man or a woman? Among the farmers. Yeah. It's interesting that you bring that up, sir. Who is a better learner? Who is a faster learner? It's just that the pathways of learning are different. It's hard to say that this has a faster speed or a slower speed, and especially in terms of technology. Probably the language that has to be spoken and the way in which the capacity building is done, that is the element here. And either of the genders have shown surprising results. What is interesting to see is that women are surprisingly a lot more engaged to the platforms that on which we train them. And that too comes with this insight. When exactly are we pushing this capacity building? Is it in the context in which they can receive it? Is it at the right time? Is it in the right language? That's what makes difference. Yeah, you have tried to become political in your response. My engagement with farming community tells me that, and especially with the tribal farmers, which I call the new generation farmers, the tribal women farmers are the fastest learner. In fact, they learn to use the smartphones much better than their husbands. Yeah, So just by thank you. a primary target Quick audience. translation. సో మేడం పేరు ఆయుషి సింగ్. డిజిటల్ గ్రీన్లో మనకి ప్రధానంగా మన రైతులు, అదేవిధంగా మన కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి కార్యకర్తల యొక్క
నైపుణ్యాలను పెంపొందడంలో ఆమె లీడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆమె మొత్తం అదంతా పర్యవేక్షణ అంతా చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రధానంగా ఏంటంటే మనము ఈ వీడియోలు అంటే పీకోల ద్వారా చిత్ర ప్రదర్శన చేయడం ద్వారా కానీ, తర్వాత అదేవిధంగా మనం వివిధ సాంకేతిక పద్ధతుల ద్వారా మొబైల్ ద్వారా మనం ఏదైతే ఈ విషయాలు ఇవన్నీ నేర్పిస్తున్నామో వీటన్నిటికి కూడా రైతుల యొక్క నైపుణ్యాలు పెంచడంలో చాలా ఎక్కువ సహకారం అవసరమవుతుంది. ప్లస్ మనం ఆ దిశగా కూడా అడుగులు వేయాలని చెప్పారు. సార్ ఒక ప్రశ్న ఏమి అడిగారంటే, నేర్చుకోవడంలో మగవాళ్ళు తొందరగా నేర్చుకుంటున్నారా, ఆడవాళ్ళు తొందరగా నేర్చుకుంటున్నారా అని ఒక ప్రశ్న అడిగారు. సో ఆమె ఏం చెప్పారు అంటే నేర్చుకోవడం అనేది ఒక ప్రక్రియ, అంటే ఈ రోజుతో వచ్చేది కాదనమాట. సో ప్రధానంగా మనము వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉంచినటువంటి టెక్నాలజీని ఆధారంగా ఇది ఒక ప్రక్రియలాగా మొదలవుతుంది కాబట్టి ఇద్దరూ సరిసమానంగానే దీంట్లో భాగస్వాములుగా అవుతారు. ప్లస్ నేర్చుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ. Thank you. How are you placed in terms of time? Yeah. Now Can we have a couple of minutes question and answer? Better to have. సో ఒక 2 నిమిషాలు రైతుల నుంచి ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే కనుక ఆన్సర్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎవరన్నా మీరు అడగాలంటే ఒకసారి అడగవచ్చు. రైతుల నుంచి ఏమన్నా ప్రశ్న అడగాలి అని. I'll request if you can prompt them to ask questions. థ్యాంక్ యూ సార్. రైతు సోదరుల నుంచి ఏమన్నా మీరు ఒక 2-3 నిమిషాలు క్వశ్చన్స్ రైతులు 5 క్వశ్చన్స్ రావాలట, లేకపోతే అర్థం కాకుండా ఉండాలి, పూర్తిగానే అర్థమై ఉండాలి. ఏమి అర్థం కాకుండా క్వశ్చన్స్ ఉండవు కదా, పూర్తిగా అర్థమైనా నోట్స్ ఏమి ఉండవు. ఈ 2 ఒకటి ఉండవు. అందుకని ఒక 5 క్వశ్చన్స్ అడగాలి. నమస్తే అండి, చెప్పండి. నా పేరు అలీ హుసేన్ అండి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం నుంచి. మనం గుంటూరు నుంచి మిర్చి యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ గారికి తినిపించేటటువంటి క్వాలిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి డిజిటల్ గ్రీన్ పనిచేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఒకసారి రిపీట్ చేయరా? గుంటూరు నుంచి యుఎస్ఏలో ఉన్నటువంటి స్విట్జర్లాండ్ ప్రెసిడెంట్ గారు తినేటటువంటి క్వాలిటీ తోటి ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి విధానాన్ని ఎక్సలెంట్ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి డిజిటల్ గ్రీన్ పనిచేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Sir, his question is, the digital green should work towards production of quality chili which can be accepted in USA by the Switzerland president. Oh, wonderful question. Actually, who can answer? Actually, ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రాము మేడం ఈజ్ ఫ్రమ్ డిజిటల్ గ్రీన్, అంటే మార్నింగ్ ఈ మొత్తం ఓవరాల్గా చేసే వాళ్ళలో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్స్. మేడం ఎంతమందితో పార్ట్నర్షిప్ చేస్తున్నారంటే వీళ్ళందరితో పార్ట్నర్షిప్ చేస్తున్నారు. ఏ విధంగా పార్ట్నర్షిప్ చేస్తున్నారంటే యాక్చువల్గా మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సరు ఆల్రెడీ బిగినింగ్ అయింది, బట్ ఇంకా మనం ప్రయాణం చేయాల్సింది చాలా ఉంది. ఫస్ట్ వీరున్నారు కృషి మంత్ర, కృషి తంత్ర వీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు తెలంగాణలో స్టార్ట్ చేశారు. ఈ సంవత్సరం మన స్టేట్లో స్టార్ట్ చేశారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తోటి మీ సాయిల్ టెస్టింగ్ చేసి మొత్తం రికమెండేషన్స్ కూడా ఇస్తారు మీకు. ఆ సాయిల్ టెస్టింగ్ బేస్డ్ రికమెండేషన్స్ ఇస్తారు. అంటే మీ వర్క్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, సాయిల్ టెస్టింగ్ నుంచి దాన్ని బేస్డ్ ఆన్ రికమెండేషన్స్ అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు చాట్ బోర్డు కానీ వాయిస్ మెసేజ్ కానీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వస్తున్నాయి కదండి. డిజిటల్ గురించి వాయిస్ మెసేజ్ వస్తున్నాయా? ఎవరైతే ఫోన్లు ఇచ్చున్నారో అనుసంధానం వాళ్ళందరికీ వస్తున్నాయి. మీరు ఫోన్ ఇవ్వకపోతే ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకురావడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇప్పటికీ 7,000 మంది రైతులు 7,000 మంది రైతులు చిల్లీ ఫార్మర్స్ని ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకొచ్చారు. ఇంకా ఎంతమందినైనా తీసుకురావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆ ప్రాసెస్ అంతా చేయడానికి ఈ మేడం గారి ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఈ చాట్ బోర్డు మెసేజెస్ ఫార్వర్డింగ్ ఇవన్నీ చేస్తారు. నెక్స్ట్ మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసిన క్వాలిటీ ఎంత నాణ్యంగా ఉంది, ఇది ఎగుమతులకు పనికొస్తుందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా అగ్నిస్ట్ అని ఈ సంస్థ ద్వారా చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు వెనక్కున్నటువంటి 2-3 మిషన్స్ చూస్తుంటారు మీరు. దాంట్లో ఒకటి క్యాప్సాంతిన్ అంటే బ్రైట్నెస్
ఒకటి కారం పంజెన్సీ లెవెల్స్ రెండు తీసేసిన ఒకటి ఉంది. తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ మేము వీ రిక్వెస్టెడ్ డిజిటల్ గ్రీన్ పీపుల్ బెటర్ టు హ్యావ్ దిస్ అఫ్లోట్ యాక్షన్ మెషినరీ, అంటే శిలీంధ్రాలు ఏదైతే మనం ఆరబోసినప్పుడు తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండి ఈ శిలీంధ్రాలు డెవలప్ అయ్యి అఫ్లోట్ యాక్సెస్ అంటే పాయిజన్ అయిపోతాయి. దానివల్ల క్యాన్సర్ కారకాలు కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా అమెరికా కానీ ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేయాలంటే ఈ అఫ్లోట్ యాక్సెస్ అనేటువంటి ఉంటే తీసుకోరు. అది ఎంతవరకు ఉందనేటువంటి టెస్ట్ చేయడానికి కూడా ఇప్పుడు మిషన్ ఉంది వెనకాల. లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి వీళ్ళు పెట్టున్నారు. దానికి ఎంటైర్ సపోర్టు వీళ్ళు చేస్తారు. నెక్స్ట్ వీటన్నిటినీ శాస్త్రీయబద్ధంగా చూడాలంటే ఇటు ఇక్రిసాట్ సైంటిస్టులు కానివ్వండి, మన డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ సైంటిస్టులు కానివ్వండి, ఈ సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీని కూడా అనుసంధానం చేసి ఇంతకుముందు సార్ చెప్పారు డాక్టర్ శ్రీ, దానికి మీ అందరి సహకారం ఉంటే మేమందరం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. వీఆర్ రెడీ. మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? రైతులు గట్టిగా చెప్పాలి, మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? గట్టిగా చెప్పాలి. మీరు సిద్ధంగా ఉంటే మేమందరం సిద్ధంగా. వీఆర్ ఆల్ రెడీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ రెడీ, ఎస్, వీ కెన్ వాక్ టుగెదర్ in a long way and we can produce the best quality of chilies in the world. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. I think we are running out of time. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకి, రైతులకి అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నాది గుంటూరు రూరల్ మండలం జొన్నలగడ్డ. నా పేరు ఇమ్మట రామారావు, రైతుని. అన్నీ చెప్పారు, బాగానే ఉంది. కానీ ఈ బొబ్బర తెగుల గురించి మీరు ఏం చెప్పలేదు. ఈ బొబ్బర తెగులు రైతుల్ని నానా హింసలు పెడుతుంది. 3 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ బొబ్బర తెగులు ఎన్ని మందులు కొట్టినా, ఏ విత్తనం వేసినా అస్సలు పోవటం అనేది లేదు. మరి ఏంది దానికి పరిష్కార మార్గం? మీరు చదువుకున్నవాళ్ళు, సైంటిస్టులుగా ఉన్నవాళ్ళు కొద్దిగా గ్రామంలో తిరిగి ఏం చేస్తే పోద్ది? నేల పంట మార్పిడి చేయాలా? అసలు పంట వేయకుండా ఆఫీసర్లుండి కాపు టైంలో బొబ్బర్ అనేది విపరీతంగా వచ్చి రైతులు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. అది చెబుతారేమోనని ఆశతో కొంతమంది రైతులు వచ్చారు. మీరు ఆ విషయం ఏం చెప్పలేదు. మీరు చెప్పాలని నేను కోరుకుంటున్నా. రామారావు గారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ వేశారు. ఇప్పుడు ఈ రోజుకు అవసరమైనటువంటి, అందరికీ అవసరమైనటువంటి క్వశ్చను. యాక్చువల్గా మీ క్వశ్చన్ 100% కరెక్ట్. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే భిన్నమైనటువంటి టెక్నాలజీ 2-3 రోజుల్లోనే మీ ఊర్లో దీని మీద ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శిక్షణ కార్యక్రమం శాస్త్రవేత్తలు కూడా లామ్ నుంచి తీసుకొచ్చేసి మీతో డిస్కస్ చేసే ఏర్పాట్లు నేను చేస్తాను. ఓకే సార్, తప్పకుండా అండి. సుజాత గారు నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. నోట్ చేసుకొని మనం ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అక్కడ ఆర్గనైజ్. ఫోన్ నెంబర్ తప్పకుండా రామారావు గారు. థ్యాంక్ యూ. ఫోన్ నెంబర్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. అన్ని గ్రామాల్లో రైతులు దీనికోసం ఆశపడి ప్రతి మీటింగ్కి వస్తూ ఉన్నారు. మన లాంగ్ ఫామ్లో 3 రోజులు పెట్టారు. 3 రోజులు కూడా ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చిన మిర్చి రైతులు మొత్తం కూడా ఆసక్తితో ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళు కూడా ఏమి సరైన పూర్వం చెప్పలేకపోయారు. ప్రకృతి వ్యవసాయం వాళ్ళు మా కొన్ని గ్రామాల్లో తిరిగి కొన్ని మూలికలతో కషాయాలు తయారు చేయించారు. అవి కొడితే కొంతవరకు రూపాయలు 10 పైసలు అంతూ పర్వాలేదు. ఆ మెత్తదనం వచ్చి ఆ బిళ్ళ పురుగు పోయి, రెక్క పురుగు పోయి, పేనుమక రాకుండా దోమ పోయి శుభ్రంగా ఉన్నాయి. అట్నే మీరు కూడా రికమెండ్ చేసి తప్పకుండా ఒక మండలానికి ఒక ఆఫీసర్ని వేసి ప్రతి గ్రామంలో కూడా మీటింగులు పెట్టి రైతులకి తెలియపరిస్తే రైతులు బాగుంటారని నేను కోరుకుంటాను. తప్పకుండా రామారావు గారు, తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్. So we can close the event. The panelists have shared their thoughts, ideas. I hope it has been proved meaningful. The entire proceeding is documented, is available on the YouTube. One can go back and see it again to listen to the discussion and understand it in the vernacular. So that will be possible. So I thank my eminent co-panelists
It's wonderful spending time with them and interacting with all of you. Thank you once again. So thanks everyone. Can you please wait for a few minutes to hand over our honor? So పృష్టి సార్కి మొమెంటో ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాను. సో ఈ డిస్కషన్ తర్వాత మనము క్లోజ్ చేస్తున్నాము. సో దయచేసి ఇంకొక 5 నుంచి 10 నిమిషాలు వేచి ఉండవలసిందిగా మీ అందరినీ కోరుచున్నాను. So I'm also inviting Ravi, Krishnan, whoever possible from Digital Green can join here. వారికి మొమెంటో ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాం. సందీప్ ఫ్రమ్ కృషి తంత్రకి మొమెంటో ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సుధాకర్ మొమెంటో హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిందిగా కోరుచున్నాను. శ్రీకాంత్ జీ ఫ్రమ్ ఇక్రిసాట్. సో ప్రతీక్ దత్తా ఫ్రమ్ అగ్నిక్స్ట్. All of you. Thank you very much. वहाँ पे गिफ्ट सुष्मिता को बोला था गिफ्ट शाह लेके तुरंत 4 मेंबर से उसको करना है. You have to stay here. It is already. సో తర్వాత ముఖ్యంగా మనకి ప్రోగ్రాంలో చివరి అంకంలో భాగంగా ఒక 5 నిమిషాలు వేచి ఉండవలసింది కోరుచున్నాను. ప్రధానంగా మనకి ఇక్కడ మన గుంటూరు జిల్లాలో కానీ తర్వాత కృష్ణా, ప్రకాశం అండ్ కర్నూలు జిల్లాలో అదేవిధంగా నంద్యాల ఈ అన్ని జిల్లాల్లో కూడా మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ఉద్యాన శాఖ నుంచి ఈ ప్రోగ్రాం అన్ని విధాలుగా
అంటే మన ఆర్బీకేల్లో ద్వారా చేయడం కానీ, అదేవిధంగా డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ తోటబడి కానీ, తర్వాత ఈ వీడియోలు మనం చేసిన వీడియోలన్నీ కూడా వాళ్ళని సత్కరించవలసిందిగా మేము కోరుకున్నాము. సో దానిలో భాగంగా ముఖ్యంగా ఎం వెంకటేశ్వర సార్ని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. ధర్మజ సార్ని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. ఎం వెంకటేశ్వర సార్ ఫ్రమ్ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ హార్టికల్చర్. ధర్మజ గారు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్. అండ్ తర్వాత సుజాత మేడం గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. సుజాత మేడం, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్. సో బెన్నీ సార్ ఇక్కడ అందుబాటులో లేరు కాబట్టి రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రమ్ పల్నాడు డిస్టిక్ కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. సో అందరూ గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందించవలసింది కోరుతున్నాము. దయచేసి అందరూ కూడా కూర్చోండి. టీ స్నాక్స్ వస్తున్నాయి, దయచేసి టీ స్నాక్స్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళాల్సింది కోరుచున్నాము. దీని తర్వాత ఒక 2 నిమిషాల్లో నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాను. సుజాత మేడం స్టేజ్ పైనే ఉండాల్సింది కోరుచు. సో మన మిగతా డిస్టిక్ హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్స్, అదేవిధంగా హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్స్ కూడా స్టేజ్ మీదకి వస్తే ఒక గ్రూప్ ఫోటో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ టు ఆల్సో అసెంబుల్ at this stage. District horticulture officers and horticulture officers kindly come on to the stage for a group photograph. District horticulture officers and also any other representatives from department. Also come on to the dais. లాంగ్ ఫామ్ నుంచి రాధిక గారు, I am also requesting DP Madam Garu and also the other officials also to kindly join us on for the group photo. Horticulture department మొత్తం అయిపోయింది.
So I'm also inviting the Telangana officials. Thanks for coming, sir. You are long away travel to Guntur. I'm also requesting the Department of Horticulture Telangana officials to also come on to the stage for a group photograph with our country director and also other dignitaries. Kindly please join us. Sir? Sorry, Agriculture, sorry. Department of Agriculture and Horticulture from Telangana. Hello, sir. So Department of Agriculture and Horticulture Telangana officials kindly join us on the stage. I'm also requesting DPM madams to also. DPMs of the Palnadu, Guntur, Prakasam districts kindly also be on the stage. No, madam. No. Thanks. సో ముఖ్యంగా ఈరోజు మనకి ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం జరగడానికి మనకి తోడ్పాటును అందించినటువంటి గేట్స్ ఫౌండేషన్, బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ అండ్ దేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ స్టాఫ్, డిజిటల్ గ్రీన్ వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈరోజు ప్లీనరీలో ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి గెస్టులందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా యూనివర్సిటీ అండ్ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి అఫీషియల్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. రైతులు, మన రైతు సోదరులు సోదరిమణులు, ఎఫ్పిఓలు చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమం కోసం. తప్పకుండా మీకు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మంచి జరిగే విధంగా చూడడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్స్ అండి అందరికీ, వచ్చిన రైతులందరికీ, రైతు సోదరులు సోదరిమణులకు, ఎఫ్పిఓలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా రెండు ప్యానల్ డిస్కషన్లో ఉన్నటువంటి మన అతిథులందరికీ కూడా, స్పీకర్స్, టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి టెక్నాలజీ పార్ట్నర్స్, మన కృషితంత్ర, కాల్గుడి, అగ్నెక్స్ట్ అందరికీ కూడా, పార్ట్నర్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ తెలంగాణ నుంచి వచ్చినటువంటి అఫీషియల్స్కి, ఫార్మర్స్కి, సిఆర్పీస్కి, ఎమ్మెల్యేస్కి అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మనకి వేరే డోనర్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చినటువంటి హెచ్సిఏ ఫౌండేషన్, ఒమిదియార్ నెట్వర్క్, తర్వాత మనకి స్వచ్ఛంద సంస్థలైనటువంటి జట్టు, వెలుగు, అపార్డ్, ఎఫర్ట్, రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ వచ్చినటువంటి ప్రతినిధులందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. చక్కగా ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని కవరేజ్ చేసినటువంటి మీడియా మిత్రులందరికీ పేరు పేరున కూడా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈరోజు చక్కటి ఈవెంట్ జరగడానికి సహకరించినటువంటి ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీ మహేష్ అండ్ టీం వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలండి. అదేవిధంగా ఇంత చక్కటి వెన్యూని, అంటే ఈ హాల్ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి
ఏఎస్ఆర్ కన్వెన్షన్ అండ్ ఏఎస్ఆర్ కన్వెన్షన్ సిబ్బంది అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా మనకి పొద్దున నుంచి ఇప్పటి వరకు యాంకరింగ్ పాత్ర వహించినటువంటి సంకీర్తనకి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అండ్ నేను ఎవరినన్నా మిస్ అయిపోయి ఉంటే కనుక వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మీరు ఈవెంట్కి వచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఏమన్నా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరిగి ఉన్న భోజనాల దగ్గర కానీ లేకపోతే ఎక్కడన్నా కమ్యూనికేషన్ అంటే మీకు సమాచారం చేరవేసే దాంట్లో కానీ మీరు ఇక్కడికి చేరుకునే దాంట్లో కానీ ఏమన్నా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు కలిగినా మీరు మమ్మల్ని క్షమిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.